Alright. Hey everybody, it's me, I'm a 50% fanboy, 50% genius indie VTuber, also known as CSINX, and welcome back to more of the couch. Hold on, I'm gonna readjust my camera. It should be good. Okay. So, for today, new update for Genshin. That's why we're looking at the trailers now. There's a few of them I wanted to start looking at, for this one for sure. This one seems interesting because Traveler's holding a gun or something. I saw on Reddit. And Nicole and Prune are releasing today. Prune is emo Nahida, I've heard. But we'll see. As always, grab a snack, grab a drink, ideally water, because that's what's best for you. Sugar Pacha, hope you enjoyed the stream. If you're on Twitch, if I can show it, you can get Summer Woods. That's why on the Twitch stream name, there's drops on Twitch if you're on YouTube, and just drops if you're on Twitch. So if you watch for 50 minutes, this used to be like more or something. Like Geodes of Replication used to be at the end. Anyway, so if you watch for 50 minutes, you get 160 Geodes of Replication. I guess they moved it up because it's not worth as much. They added it to the back before because it was new. Now they switched it to the front because it's the least important reward. Not many people play what's the game mode's name? Amelia Astro Wonderland. Yep. And then for 30 minutes you get 20 premium gems. For 45 minutes, you get 20k Mora. For an hour, you get 4 Sanctifying Unctions. I keep calling them Sanctifying Essence, but it's called Unction. And if you watch for an hour and a half, you can get 3 Heroes Wit. You don't have to watch my channel, of course, but, of course, I would prefer that you watch me. Any eligible channel will work, but, also thank you for whoever's watching. Speaking of, viewers, Red May TF2, I don't think I mentioned this, but thank you for the follow. I don't know if you're in the stream. I don't think you are. But yeah, if you do watch the VOD, where there's, I'd probably on YouTube because Twitch doesn't keep VODs after like a week or so. And then there's like a Kodaka guy. Also, thank you for the follow. That's on 52 followers now. So hopefully that keeps growing. Anyway, back to the couch we go. Okay. Oh, right. So if you look at the thumbnail, I guess I don't really have to. I guess we can see it here. Yeah. Do you see Dottore? Or like Abyss Dottore clone, whatever. Koi has some beef with him in like really old Genshin comic slash manga slash manhwa. So hopefully Koi gets a revenge in this update. とにかく大火事の夢だったことは覚えてる。あちこち燃えてて、空も大地もすごく暑くて、灰が風に舞ってた。Remember in like a really old trailer, we saw Dottore burning down the world tree. So I guess Kali has that dream as well, or like something of that degree. You get the point. 皇天に座す天理は果たして聡明なのか、それとも暗愚なのか。Is that like a 果たして聡明なの almost か。 like a ley line, but also the lunar stuff here, lunar stuff, and then this stuff is just mechanisms like artificial. それとも暗愚なのか。七神が世界の全権を握っていますが、彼らが堕落しないと一体誰が保証できるのです。たとえ体や魂が崩れ去ろうと。 Body and soul have perished. Her essence retains its natural instincts. Whose body and soul perished? 骨の髄にまで染みた本能が変わることはない。彼女はきっと何かを感じ取ったんでしょう。 And then Nicole was at her house thing. ここからは私が指揮するからよろしくね。 I think I'm getting Nicole, but I have to like look at her 反逆。 kit and stats. みんなには内緒よ。 Same with Prune, and I think Prune is a 4-star, so I don't have to worry that much. 以上がスメールで起きた Don't tell me Nicole is just Pyro Shunha. 出来事。ドットーレがモンドに残した毒を排除する時が来た。人知を超えた力に見られ、裏で Is Lohan a 4-star? 黙っておねんねしてな。 Lohan is a 5-star. So Lohan has a skill similar to our Child and maybe Skrik, I'm not sure. Child has a passive where everyone in the squad has like increased normal attack.
level, like increases by 1, and I think Skirk has an increase of for the skill or ult. I think it's a skill. And Lohen, if there is someone else that's also dealing a lot of damage in the team, Lohen will also increase his damage output. If his level is lower than someone else's level, it increases by 1. If it's the same, and it increases by his increases his skill duration, I believe. I'm gonna have like look at this kit again, but that's what I recall from. 悪あがきは無駄だ。先に言っておくけど、おままごとをするつもりはないからな。魔女ハンター、いつでも行けるぞ。Witch Hunter. Four-star animal. ど真ん中。 Palace or Playground? 天才だ。天理にとって、その大部分の存続を維持することの優先順位は、スメールを守ることよりも高いの。いや、違う。堕落した王は国の全ての力を失い、その座にとどまり続ける資格も失います。さらばだ、草の王。いつの日か木が熟した時、我々はこの世界を奪い返すだろう。まさか生きて帰ってこいよ。知事を殺すつもりか。囚人の分際でよくそんな態度が取れたものだな。 I think that line about this will kill him is probably from the 接続するのだ。 about his dad. 二度と戻らないと思ってたんだけどね。創造主の目から流れる光の揺らぎである。偉大なる実験を邪魔する愚かさに気づかぬとは笑し。 Okay, I guess he has Raiden Shogun's clone ult. Doll ult. Puppet doll. Okay, that's a nice cut. 夢が時に危険の予兆となることもあるわ。これ、そろそろ行くよ。運命の外にある嵐がもうすぐやってくる。So I assume Lohen ties into the Mondstadt plot, and then the Sumeru plot is about Fatui trying to take down Nahida? We have 2 A plots, I guess. Let's look at the events. I'll probably switch to English for this. Let's see, that's the flagship event. Phantasmal Pals. This is like golf. Go for bowling. I think it's golf. Golf, and then of course there's a combat challenge. Prune has Hexerite because she's a witch hunter. And we have Subway Surfers. It literally is Subway Surfers, but you're picking up the onigiri and you can stand on those box train looking things. And then we always have these 2D paper puzzles. And another combat challenge. Oh, it's the traveler parrying one. Okay. Who's he attacking? Oh, that's for 3 again. Ones that give you a block of life. Onimaru? Is that his name? I think I forgot. Kaleidoscope Fight Face. It's Natman theme. Oh, it's like Splatoon when you have the tuna eggs.
It's Splatoon 2, I think. Yeah, Splatoon 2. New weapons. You have a new Callus, Dusk of Light, something 7 oath. This means catastrophe, and this is regret. So, okay. See what else do we have? Yeah, this fucking Cold War spy thriller. Fire Express. Polar Express. Who the hell is that? The Traveler uses a cryopolar or something. Cryo Statue of 7. One. How that's gonna work? And it's scoped. Wait. Like, oh, you bring it up. I'm sure you can get a good frame of the Statue of the Seven, but I'm not going to do that here. You can find lots of those on Reddit. Not quite sure how that works either. It looks like a reimagined version of the tree in Dragon's Flight. Like you can probably like, plant these branch things wherever you want, and like it will generate power. It's kind of like Certain Teapot. Yeah, cryo polearm. The polearm is like traveler weapon themed. Like if you recall the like the weapon that the travelers used in the opening. This is like that those star shapes just have that. And then after he throws a polearm, generates energy and also leaves behind an effect. So maybe a sub DPS or DPS traveler. So who is this other character that we saw? I assume that's an Electrovision. Can't tell, but I assume they're a Snezhnaya character rather than someone that we already know with a different outfit or the mannequin. Okay. Neat. I really want them to give Traveler a catalyst gun or just a gun. Cryo gunner. 知恵と力皇天の主が私たちに授けた恩恵なのに神の視線の下で生きるためにはどちらかを差し出さないといけないなんて我らが創造主にさえ予知できなかったハプニングのせいかしらミツカイ様お導きをミツカイ様どうか見捨てないで道が見えないなら喜んで導いてあげる心を澄ませば私の声が聞こえるはずよ I thought Alice said Nicole like didn't have such refined what's the word? Like the way she talks wasn't as refined. So like how what's going on here? Or does she mean that Nicole just doesn't have that mysterious vibe to her as a witch should have? 噂ではフィンドニールももはやこの道は本当に正しいのですか気持ちはわかるけど心配しないで世界は明るい時代に向かっているこれは規定の事実よ未来がずれることはないわでも運命の針が世界を破滅に導こうとしたらはあニコニコニコニコニコ天の王は私たちを騙したの全知でも全能でもなかった
その計画も完璧なものじゃなかった。心のまま進みなさい。世界と運命は変えられるわ。I assume that's the temple space. 作られた存在の心にも主にさえ消せない思いが芽生えるのよ。That's 積み重なった思いはやがて運命の糸をも揺るがすでしょう。あいにく知恵も力も諦める気はないわ。けど代償さえ支払えば隙を作ることはできるでしょう。Did she take away her own voice as a cost? Interesting. I thought she was mute though, mute like originally, like born mute, but no, I guess not. Okay, Prune's character trailer. Listen to the Witch Hunter's voice, I assume. Yeah, Val, sorry. 4x3 again. A bit of a choppy frame rate. 魔女ハンター、いつでも行けるぞ。The slimes. Did she pogo stick on a hammer? Well, I guess if you're light enough, then you can probably do it. Also, you need really good balance. Like Spiral Vessel Imagining Theater. Like I know it's inside the book, but yeah. 火花騎士爆破支援するよ。私はそう簡単には諦めないのだ。動くな。 Witch Hunter. 逃がさない。 I guess she's like friends with Glee, and like they're like friendly rivals. She doesn't really want to hunt with them, so. 鈴の音を合図にドッカン花火。正解だ。くらえ。 Maybe she's from a family of witches, but she's in た like か a が宝 rebellious 探 phase. しゲームだろ。 There's more. Okay. And now for Nicole, an epic adventure story. Who the hell is that? Not someone we know. ねえ、Q先生。この間のお茶会で素晴らしいネタが浮かんだのよ。はあ、また？ごく普通の人間が英雄になる物語。夢多き少女は世界滅亡を企む魔王を倒す旅に出て、ついに華々しく凱旋したのでした。あ、待って、本当にこいつと戦うの？頼れる仲間が欲しいかも。確かにね。ちびっこ戦士とか元素を操る。頼れる仲間が欲しいかも。確かにね。ちびっこ戦士とか。 So she is basing off her story of these characters. So we had Prune as a. I assume she's making like a hero party. Yeah, so we have the mage, we have the DPS. Sucrose isn't really a healer, but you know, sure. Okay, so I assume this is just the first character. The first hero. And then Prune is probably like the berserker class. Who's
like her fighter class. それっぽくなってきたでしょ。運命の糸に手繰り寄せられた若き英雄たちが共に敵に立ち向かうの。小さな一歩が伝説になって未来を紡ぐ。I've seen that dragon before, but I don't really recall where I've seen it. Can't really say it's dragon. 必要なら案内役も務めるわ。 Please know where her ult is that long. みんなの願いが叶いますように。 I guess she has a halo if she doesn't have a hat 魔 on. 王の設定はなんで世界を滅ぼしたいの？え？あとはよろしくね。結局丸だけかい。 Cute. Okay, let's get into the game. I've had the game. Wait, hold on. Oh, I have one of the drops already. But I don't have to watch it on the stream. I just have to stream, and that's enough. Okay, hold on. Give me a sec. Capture, game capture. Oh, there we go. Okay, let's hop in. Alright, I need to look at Nicole's kit. Right. Well, I guess I can do it in game. I just can't really, like, see the tier lists here. これで準備は整ったわ。二人とも時間があればぜひ魔女の小屋へ遊びに来てね。美味しいお茶を入れて待っているわ。今回は私が案内しなくても大丈夫よね。ニコの声だ。あいつ部屋の模様替えでもしたのか？行ってみようぜ。 So there's a few things we can do. So, you know, just now Nicole has invited us. As mentioned before, there's this tempered and practice box. If you clear all 8 weekly challenges, you can get this starting from week 9. It seems you can get a 30 Primo Gems, Transient Risen, and random level up material. So I wonder what the level up material means. It could be anything, really. But yeah, so it's pretty nice. It's all false to emptiness, so that's the new Archon quest, I assume. There's so many different names. Like, there's a version name, and then there's Angel's Reverie. Angel's Reverie is the banner name. And then there's this as all false emptiness. God. Shunsta made it. So you're telling me the Torre has 2 trans domains? Really? Does any other boss have 2 trans domains? I mean, if you count, Wanderer as one. Yeah. Okay, oh, there's more. Hold on. Test run, and we'll look at that in a bit. I guess I'll claim these. Gold, silver, and fine gold. The Witch's Lodge now open. One day, a mysterious voice invites you to visit her Witch Lodge. 4 rooms, interesting. Don't care. Also don't care. Let's... Doesn't say how... There's no expiry date, so I'm gonna leave this for later. 40 days, 40 days, okay. I think I want to know what I want to do first. First of all... Yehoda and Nefer. I think I pulled it up here. So for Yehoda, as an employee of the Curatorium of Secrets, Yehoda seemingly has the ability to obtain intelligence from a variety of sources. Intelligence that certain factions in Nashatown might find extremely interesting. So if you go around Nashatown, or not Nashatown, just Nod-Krai in general, but mostly Nashatown, with Nefer or Yehoda, you often find characters with this icon above their head, and your ability key will also change, so let's see. こいつ、この前Nod-Kraiとスネージナヤを結ぶ秘密の近道を探してほしいとか頼んでたな。
そんな情報があったとして教えると思うか？ Use it again, it shows up again. この前ナド She's クライ repeat と the ス same ネージ thing. ナヤを結ぶ秘密の近道を探してほしいとか頼んでたな。 Okay, I'm gonna skip what she says since we just got it. Oh, since it's a new update, we got a new artifact transmuter. Sorry, not artifact transmuter. The you can do this, whatever. You get the point. And I'm gonna only grab 2 of these, and I'm in 7 crit rate. Maybe. Yeah, this is screwed. So, just 2 of these. Yep. Of course, you can put more in it, but I'm just not going to do that. There's a lot that I should throw in, but you know, a bit lazy. Anyway, there's that. You know, how many do I have actually? Right, I can check them. Ready to. So I can basically do 30 relics or so. I'm not trying to. I don't know the math. I haven't made any yet. Okay, so where is the item? I believe it's under quest items. That. Where the hell is it? Here. Recorded intel. You can consume it. Where? Ah, so you can get 6 of these intel a week, and you can unlock special dialogue options with them. You can also trade it with Catherine for classified information. Classified information can be used to unlock new intel quests, which can be in turn completed to earn new rewards and unlock quests. Interesting. So I'm gonna have to go around and get these. Another one. We have another one. Interesting. I only know there's one you can get right outside of the guild. Where if you... Is the guild up here? Yeah, the guild is up here. I think it's either the guild or the restaurant where you can like get exclusive intel on I think is it this? Special treasures. I had a special dialogue with him, but hey, friends. I believe this is an anecdote. Yeah, it seems like an anecdote. 前回の依頼を覚えていてくださりありがとうございます。タルノさん、この懐中時計は大切にします。どういたしまして。僕に言わせればフリンズ様のような見る目のあるお方に出会えて、この懐中時計はとても幸運です。おやおや、お金を貯めるために半月も遅れて受け取りに来た主人ですよ。僕が貧乏すぎるせいで夜中にこっそり逃げ出してタルノさんの店に戻ったりしないといいんですが。ユーモアがありますね。たとえ逃げようとしてもライトキーパーさんの支柱からは逃げられないでしょう。さあ、包んでありますのでどうぞ。再度お礼を言わせてください、タルノさん。今度お時間があればフラッグシップで一杯やりましょう。大変光栄です。Yourself a new shiny then. はい。この懐中時計は僕の半月分の給料を使って購入しました。今月の後半は美味しいお酒を飲めそうにありませんね。You can drink some fruit juice with me. それでは先ほどのタルノさんの言葉を借りて、大変光栄です。あなたからのお誘い楽しみにお待ちしております。I mean, does he even drink juice? Does he like pour them into his lantern? Like, how does that work? Because he eats by putting stuff in his lantern. So, you know. Okay, anyway. Okay. I think we're gonna do the Archon quest first. That's somewhat limited. Time limited. Ooh, some rewards. So we're gonna talk to Catherine. I'm gonna switch to a better team. Just in case we need to fight soon.
Let's see, do I bring? I'm gonna use a freeze team so I can heal. If I do need healing. 旅人さん、パイモンさん、お久しぶりです。ちょうどお二人に手紙が届いております。少々お待ちください。Setting this wrong because Catherine's どうぞ。 really low poly. 手紙？誰からだろう。 Well, it could be worse, but you know. 私はコレイ。今は師匠について練 Why 習 did を we しな get がら the piece of the 教練院 diary? で勉強をしてる。最近読み書きできる字がどんどん増えてきた。アルハイゼンさんが言ってたけど、文字は人が世界を探索し、自分自身を理解するための重要な媒体なんだって。だから私も日記を始めてみることにした。とはいえ、いざ書こうとすると何を書けばいいんだろう。最近のスメールは穏やかで、私はこういう生活が好きだ。毎日本当に充実してて楽しい。マリン病の発作に苦しんでた頃や、ずっと昔に魔人の残滓を注射された日々と比べたら、今はすっごく幸せだ。 Taro is the one who injected こ her うい with う the 生 government 活 names. が I think, I'm ず not っ sure. と続いてほしい。よし、日記はこれくらいにしとこう。師匠が今日スメールシティへ買い物に連れてってくれるって言ってた。ちょうどグランドバザールのおもちゃ商人のところに行きたかったんだよな。これ、そろそろ行くよ。That's はい、師匠。 Yeah, it's just as surprised as she is. And loading screen. I think that Genshin is mixing up the loading screens. Why is the music どう so したの ominous? これ。そんなにじっと見て、この師匠の顔に何かついてるのかな。Yeah, there's two. There's two. ティナリ師匠に言われて迎えに来たのか。ティナリ The ominous music is still 師匠 playing. 何言ってるんだ君は。ティナリ先輩は大マハマトラだろう。 Ah. 今頃犯人を追うのに忙しいんじゃないかな。もしかして興味があるの？ Is this それなら dream? 師匠として紹介してあげてもいいよ。 Either this is a dream or the Tory mess of the ley lines and the road tree. 待って、ティナリ師匠が大マハマトラ？じゃあ、セノさんは？セノ？ああ、この前入学したっていうあの陰謀派の後輩か。噂じゃ沈黙の伝の首領らしいけど、それが本当なら相当な大物だ。I guess they had a 教練院 triangle. に通い始めてからずいぶん知り合いが増えたみたいだね。いいことだけど、パトロールの仕事もおろそかにしちゃいけないよ。どういうことだ。セトスさんが私の師匠で、ティナリ師匠がセノさんの仕事をしてる。ま This さ neck か has こ like れっ a て weird 最新の寒いジョークか何かか。いや、いたず bleeding ら on に the しては変す vertex ぎ on る the し。 vertices because her それ neck に is moving セ like ト a さんも lot 冗談を言ってるようには when 見え she's ない。 breathing. 一体何が起きてるんだ。ほら、ぼーっとしないで。僕はパトロールに使う道具を買い足してくるから、コレイは近くをブラブラしてきなよ。 Cephalus ス was メー neck ルシティに his 来るのは neck 久 just しぶりだろ。 twitched. His neck just twitched for like a split second. スメールシテ Why am I ィ。 just noticing these now? 確かにしばらく来てなかったけど、前に来た時こんな感じだったっけ。見覚えのある景色のはずなのに、どこか違うような。ここ本当にスメールシティなのか。 Special story mode save point. When this icon appears in your quest tracker, it indicates that your progress has been saved. Oh my god. I've been asking for this for so long. Sometimes when you like leave them in the middle of a quest, you have to like restart a lot of the progress until a save point. This shows you now if you have actually saved. So you can like wait and see if you have a new save point. Also, this is the beach in the spawn area, like same with this background as well. In your special story mode, you can tap the X button to check your last save. Interesting. So let's see. Within 1 minute, so it shows like how long it was to save. It doesn't show like what made the save happen.
さっきすれ違ったのってあの名高い傭兵の。 That's Dea, but it could be like a different character. But the original character would be Dea. あしらった斧を鍛冶屋で特注したいんだけど、どうやってお金を貯めよう。 Why is it a carving if it's from a blacksmith? Shouldn't it be from like a... ライケン様は仕事が終わるとすぐ影も残さず姿を消してしまうのだとか。 Not sure who that's referring to. カーベ・ベイ様、今月の帳簿はご覧いただけましたでしょうか。 Well, I guess Kave's 何 rich か in ご this 指示があれ timeline. ば伺いたいのですが。送られて Oh, きたあの he's 帳簿のことかい？ he swapped places この with 間目を通したよ。 Dory. 利益率が少し高すぎるんじゃないか？ 先月、 Get time to change 提 the 携 tags. 先をいくつか回ってみたんだが、どこも収入はスズメの涙ほどだった。つまりこちらから利益の一部を譲歩すべきということでしょうか。ああ、お金なんて稼ぎすぎても味気ないだろ。この件についてはすでに考えがある。来月から実行に移そう。それとあなたたちが連れてきたあのデザイナーだが、もう3回も設計案を手直ししてあげたよ。正直なところあんまりまあ察してほしい。デザイン料を支払って彼には引き取ってもらおう。代わりにジュライセンの最後の弟子レイラを呼ぶんだ。アルカサル・ザライパレスを手掛けたのは彼女だし、安心して任せられる。 So Layla is now an architect. Kave was the architect before, but and Layla's studied astrology. That's an interesting swap. I'd expect it. I guess it makes sense for her to be the architect instead of Dory, because Dory is the merchant. What is Dory now, though? ん？そこでコソコソしてるのは誰だ？カーベさん。 Kave Bay or something. カーベさんのお知り合いですか？ああ、大丈夫だ。会ったことがある。セトスの弟子のコレイだね。セトスと飲みに行った時、彼女もそばにいたから覚えているよ。コレイ、どうしてスメールシティへ？師匠も一緒かい？違う、何かおかしい。なんでカーベさんまでそんなこと言うんだ。ティナリ師匠こそが私の師匠だろう。絶対に変だ。他の人にも聞いてみなきゃ。そうだ、きっと誰か私と同じで正しいことを覚えてる人がいるはずだ。 Could have at least said, "Hey, something. I gotta hurry." おい、待ってくれ。おかしいな。一体どうしたんだ？ It's not exactly nice to just turn and leave like that. みんなまるで別人みたいだ。他の場所に行ってみよう。I assume if this Dea is the dancer, and then oh, what's her name? Oh, what is her name? I forgot her name, but she's gonna be the mercenary now. なんだ、今日はやけにペーポーが集まってるじゃないか。ラフマン、トレジャーストリートでフェイスパウダーを売ってたあの兄ちゃんを最近見かけねえんだけど、どこ行ったか知らないか？アハンガルのことか？あいつシェバマと喧嘩してな、しばらく露店を出すのを禁止されちまったんだ。そうだったのか。そいつは残念だ。せっかくニーローに合う化粧品を選んでいると思ったのに。気にしないで。かの有名な資料の獅子とズバイルシアターのトップダンサーが化粧品についてトークしてるとは、なかなかお目にかかれない光景だな。 Also notice they both have 資 these 料の獅子。 like red stuff. いつからそんな称号で呼ばれるようになったのか。実は私もよくわかってないんだよね。Yeah, they did swap もしか titles して or 無難なみんなが positions. 私には人を威圧する強そうな名前が必要だと思ったのかな。雰囲気だけで言えばリシアの方がその名前にふさわしいかもね。私確かに考えたことはあるな。もし踊りをやめる日が来たら傭兵にでもなって砂漠を旅してみたいって。そうな
Imagine if they had abs and then they removed the abs and then like gave Nilo abs or something. そんなことないよ。 Because right now their outfits are still the same. Like if they at least change the colors and like for example changing Cecil's to a green theme so that he would fit in with the 初めて forest. あなたの家臣の舞を目にしたあの日からその踊りにすっかり心を奪われちゃったんだ。もし機会があったら私も一緒に舞台に立ってみたいな。本当か？その言葉、うちのマネージ Look ャー at の more セタレが recall 聞い it た and ら I would stop listening. 間 I would 違い try な to くあん find たの someone 袖 who を was in 掴んで swap or 離さない something. ぞ。そん時は私が直々に化粧してやるよ。どうだ？本当にそんな日が来たらお願いね。 See what else has 知る changed. 人も経験してきたことも突然めちゃくちゃになるなんて I think we would find Nahida by now. おかしいのはみんなそれとも私頭がぼーっとしてよく考えられない。一もらたりとも不足ありませんわね。 Where's the scribe now? And Dory's living with Layla now. Okay. Layla's architect, right? よかった。今月のデザイン料じゃ足りないかもって心配だったの。そうご心配なさらず。 Oh, and also I guess Dory is raising the rent stuff. 私の中ですし、数日待つぐらい問題ありませんわ。ところで最近の住み心地はいかがかしら？どういうわけか夜の方がアイデアが湧くの。気づいたらデザイン案を何枚も書き上げてるんだ。そういえば最近家でよくため息をついてるよね。何かあったの？それがこのうち少々手狭だとは思いません？ But consciously Dory still remembers her palace. と住んでおりますし、慣れているはずなのですが、どういうわけか最近狭く感じてしまいますの。いつかお金がたまりましたら大きなお屋敷を買いますわ。それだとかなりのモラが必要そうだね。そうですわね。初期間の手当だけでは到底足りませんわ。 How much shouldn't Layla be the one who designed the Palace of Alakazuri? Then she would know how much it costs. Please, we need to see Nahida now. ティナリ様、容疑者を拘束しました。愚か者は盲信しやすいとは言うけど、どうやら賢い者もまた同じみたいだね。シラージ、何か言い訳はあるかな？ティナリ、かつてお前が賢者に伝えた批評のせいで私の研究は水の泡になったというのに、また私の邪魔をするのか。機械生命こそが未来であり、無駄な肉体など捨てるべきだとお前も分かっているはずだ。はいはい、その手の詭弁には興味がないんだ。それにたとえ僕じゃなくても君の考えがいかに未熟かは誰かが指摘していたはずだよ。 I think I should turn up the カリー shadows. ナ The shadows don't really line up. 彼を叱るべき場所へ。はっ、さて次は師匠。僕のこと？確かにザハハディ教授から弟子を取るよう勧められてはいたけど、君教授の紹介できたの？違うよ師匠、私だよ、コレイだ。話を聞いてくれ。スメールシティがなんか変なんだ。みんなまるで別人みたいになっちゃって。師匠は大マハマトラじゃない、レンジャー長だ。昨日一緒にスメールシティで買い物するって約束したのに。焦らないでゆっくり話して。コレイって言うんだね。どうしてだろう。初めて会うはずなのに、 Everyone subconsciously remembers. 僕も君を見てると親しみを覚える。何か手伝えることはあるかな？師匠。呼んだ？
Please tell me it's a dream. どうかしたの？ Oh, that's the 怖い where 夢でも where 見 the た？ trailer was. 言っただろ。眠い時はちゃんとベッドで横になった方がいいって。机に突っ伏して居眠りなんてするから、変な姿勢で呼吸が苦しくなっておかしな夢を見るんだ。Yeah, if you put your head like, let's say, under your blanket and you don't get enough oxygen, you get more carbon dioxide. You could get nightmares. I don't think I've had that happen before, but you know, it could happen. ほら、もう泣かない。今日はスメールシティに買い物に行くんでしょ？フーシャングの店に新しいおもちゃが入ったらしいから、顔を洗って気持ちを落ち着かせて、準備ができたら出発しよう。はい、師匠。夢だったのか。夢が時に危険の予兆となることもあるわ。誰？その夢、妙に現実味があったと思わなかった？一つ提案があるのだけれど、これからスメールシティへ行くのなら、夢の内容をすべてクラクサナリデビに伝えてみてはどう？それと念のため、かつて共にスメールを救い、今は他の国を旅しているあの二人にも手紙を書いておくといいわ。時は待ってくれない。運命の外にある嵐がもうすぐやってくる。Right. If you recall, at the end of the Nod-Krai icon quest, he had that red glitch. Now we know what that is. It's this new Dottore, Abyss そん Dottore. なことが起きてたなんて。通りでコレイが急に手紙を送ってきたわけだ。Yeah, that's why she gave us a diary instead. ある日目が覚めた時、突然周りの全てが変わってて、お前までオイラのことを知らないってなったら、今すぐスメールに行って何が起きたのか確かめようぜ。Hold on, achievement. Ah, never mind. Well, let's go. Why the quest tracker put it on the right? よかった。来てくれたんだな。オイラたちが来たからにはもう大丈夫だぞ。ところで、スメールシティのあちこちで荷物を運んでるみたいだけど。私もちょうどそのことを話そうと思ってたところだ。手紙を書き終えた後、師匠と一緒にスメールシティに来て、送信様に事情をありのまま話したんだ。What did Nahida say? 送信様はしばらく黙って何か重要なことを考えてるみたいだった。それで次の日、全員すぐにスメールシティを離れ、キャラバン宿駅へ移動するよう。スメールシティが丸ごと引っ越すってことか？スメールシティだけじゃない。ローカパーラ密林、アビディアの森、アシャバンレルム、アルダラビカ国もだ。つまりウリンで暮らす人はみんな一時的にキャラバン宿駅へ避難する必要があるってことだよ。そんな深刻な状況なのか？必要最低限の物資に絞ったとしても、計画全体の煩雑さは想像を超えるものだ。スメールの打獣はほとんど徴用されてしまったよ。ドリーが建てたあの打獣楽園も含めてね。He has to summon through Beast Park. All on account of that dream call I had. Did he give any indication as to why? 送信様曰く、コレイが見たのは夢じゃなくて、ある種の警告らしい。Well, I guess you have to take Nahida's word for it because she is the Archon of Dreams. She was the Archon of Knowledge, but you know. そして、6人の賢者を招集して状況を分析し、対策を協議されていた。その結果、夢で見た光景が現実になる可能性は高く、未知の危険がすぐそこまで迫っている。あ、このことは他言しないでね。じゃないと、
大きなパニックを起こしかねないから。Maybe don't say that in public? 表向きはウリン生態系の大規模な調整ってことになってるんだ。みんな半信半疑だけど、今のところこれといった大事故は起きてないよ。宗神様、すごく心配そうだった。お前たちが来たらスラサタンナ聖書に来てほしいって言ってたぞ。それから最後の瞬間までここにとどまり続けるとも言ってた。ティナリさん、これちょっといいか、手を貸してくれ。うん、待ってて。移動を手伝うのもレンジャー長の仕事でね。今は人手が足りなくてやることが山ほどあるんだ。Because think about how strong the Toria is. Because in Nod-Krai we had to evacuate the whole, you know, the whole city of Nasha Town, the whole town, I guess. We had to evacuate a lot of the other islands as well. We had to evacuate them onto some Fatui vessel. And now with Sumeru, we are relocating everyone around the forest area into the caravan. これがスメールシティを立つ最後の人たちだよ。故郷を離れ、これから長い道のりを歩く彼らには、各組織の支援が必要不可欠なんだ。スメールまで助けに来てくれてありがとう。見ての通り、また新たな危機が迫っている。すまないね、若いの。荷物から薬を取ってもらえないかい。ママ、どこ行っちゃったの？ああ、みんな落ち着いてくれ。俺の商品はかなりの値打ちもんなんだ。絶対に安全な場所に保管してくれよ。わかったか？混乱に乗じて盗みを働こうなんて、私の目を欺けるとでも思いましたか？ Mass evacuation inevitably comes with all kinds of problems. Nahida wouldn't have resorted to this unless it was absolutely necessary. Strange events of Kali's dream took place in Sumeru City. Whatever danger is afoot, it must start here. Which is why everyone has to leave. 僕たちは手伝いに行ってくるよ。またね。私の手紙を信じてわざわざ遠くから助けに来てくれて本当に嬉しい。くれぐれも気をつけてくれよ。安心しろ。今はまだ何が起きてるのかわかんないけど、みんなで力を合わせれば絶対なんとかなるはずだ。じゃあな、お前たちも気をつけろよ。うん、またな。これよ励ましはしたけど、おいらちょっと不安になってきたぞ。まずはスラサタンナ聖書に行ってナヒーダに会ってみようぜ。何者だ。セノ様のご命令によりここへの立ち入りは禁じられて。 How do you not know us? お忘れですか？こちらは旅人さんとパイモンさんです。以前にもお会いしているでしょ？本当ですね。すみません。ここ数日まともに眠れておらず、頭がぼーっとしていまして。Sleeping well, you say. 宗神様の状態はあまり良くありません。セノ様はその隙を敵に突かれることを懸念され、我々に警戒を強めるよう命じました。お二人が来てくださって私たちも少し安心しました。さあ中へ。皆さんお待ちのはずです。旅人パイモン、よく来てくれた。おお、実にいいところに来てくれたわい。頼れる助っ人が喉から手が出るほど欲しかったところじゃ。みんな久しぶりだな。コレイから大まかな事情は聞いたぞ。ただ具体的に何が起こってるのかはまだよく分かってないけど、スメールシティにどんな危機が迫ってて、なんでみんなをキャラバン宿駅に避難させてるんだ？現時点ではまだ確実な結論は出ておらん。わしらも調査を進めておるところじゃ。コレイが奇妙な夢を見たことはもう知っているんだな。ああ、夢の中で
スメールシティの人たちがおかしくなってたんだろ。お前たちも含めてみんな別人みたいだったって。その通りだ。コレイとティナリが報告したところ、宗神様はそれを単なる夢ではなく世界中に関わるものだと判断された。Well, in my defense, Irminsul is close to Segaiju. Segaiju means the world 大勢の tree. 記憶や認識を書き換えるなど、世界中を介さねば不可能じゃからな。なぜコレイがそんな夢を見たのか、誰が夢を通じて警告したのかは不明だ。だが念のため、宗神様は世界中に接続し、詳しく調査することにした。世界中は地脈と密接につながっていて、地脈の集まりからなる中枢とみなせる。その最も重要な機能は、世のあらゆる知識と記憶を記録し、保存することだ。しかし今、木の内部で深刻な混乱が生じ、その確たる機能が損なわれている。情報が過度に集中し、地脈の流れが滞っているようだ。このままでは、本来記録されるべき内容の多くが欠落し、既存の記録にも狂いが生じるだろう。要するに、死者の魂は収容されなくなり、聖者の認知も歪められるということだ。このままでは、コレイが見た夢は現実となるかもしれない。いや、それ以上に凄惨な最悪へと発展する可能性さえある。Irminsul, the ley lines. ここまで歩み続けてきたのも、俺の死をもって、あいつらのために地脈の扉を開けるため。In that line, the captain was storing stranded souls inside his own heart. It was only after the rules of the Night Kingdom were amended that they were finally able to return to the ley lines. Now it's just one nation. A problem with Irminsul itself could end up affecting all ley lines worldwide. この問題を解決するため、宗神様は自身を世界中に接続し、滞りつつある情報の記録と処理を担っておられるのだ。本来なら到底不可能な行為じゃ。膨大な知識と記憶が脳に流れ込めば、瞬く間にその意識は焼き尽くされてしまうじゃろう。たとえ神でも、いや、たとえ神であっても、それにはとてつもない苦痛が伴うはずじゃ。宗神様の力は世界中に由来するものだ。木に問題が起きれば、あの方自身も多大な影響を受けることになる。今、宗神様は自らをデータ処理と記録のための臨時端末としている。その苦痛は想像を絶するもののはずだ。それほど過酷な状況下にあっても、宗神様は世界中内部の調査を続け、得られた情報を可能な限り私たちに伝えてくださっている。新しいデータの分析が終わったよ。事前の予想とは違って、世界中が外部から攻撃を受けた痕跡はなかった。まさか難異性の病だというのか？ありえん。わしは半生を地脈の研究に捧げてきたが、もしこれほど容易に不具合が生じる代物なら、特に世界は滅んでおったはずじゃ。セノ、何か思い当たることでもあるのか？少し前、30人団の傭兵たちからある情報を共有された。最近、正体不明のキャラバンが大量にバイダ港から入国していると。俺はそいつらの関与を疑い、調査に人を割いていたんだが、世界中への攻撃が外部のものじゃないとしたら、黒幕が誰かを考えるより、今はもっと優先すべきことがあるんじゃないかい？もう12時間以上、新しい情報が届いていない。世界中の管理者ですらこのありさまだ。中の惨状は、想像に難くないだろう。Oh, stinky. 宗神様! Why is Alhazen walking so calmly? どうじゃ？意識がない。元素力が極めて危険なレベルにまで減衰している。どうやら緊急時の予備案を実行するしかないようだ。緊急時の予備案？宗神様を連れてスメールシティを離れることだ。
世界樹の入り口はスラサタンナ聖書の真下にある。つまり世界樹に問題が起きれば真っ先にここが影響を受けることになるんだ。宗神様は世界樹と非常に深いつながりをお持ちだが、理論上そのつながりは距離が離れるにつれて弱まるものじゃ。世界樹が正常に機能しておれば宗神様はここで最大の力を発揮できるが、暴走している今はむしろ遠ざけるべきじゃろう。事態は一刻を争う。迷っている暇はない。皆も異論はないな。ああ、移送の手配をしてこよう。ついでにマハマトラと30人団に順次撤退するよう伝えておく。行こう。取り返しのつかないことを悔やんでも仕方がない。ああ、私たちは必ずまた戻ってくる。スメールシティの最後の住民たちも無事避難を始めたぞ。宗神様を移送する乗り物もその列に加わり、セノとカサッチが護衛しておる。Good news, but you don't look very relieved. 宗神様が昏睡状態に陥った今、わしらは世界中を調査する手段を失ってしまったからな。I feel like Wander would have been その上、世界中の状況が悪化したことでスメールシティからの撤退を余儀なくされた。まるで見えざる手に背中を押されておるような気がするわい。ため息をつくのはよそう、地雷戦。我々教師が養護士でどうする？君たちもそう思うだろう。ああ、その通りだ。さあ、キャラバン宿駅へ向かおう。報告します。部隊は無事指定ポイントに到着しました。すべて計画通り。スメールシティへの干渉は必要不可欠なことです。何もためらう必要はありませんよ。世界樹による影響があなた方に及ぶことはないのですから、こちらも作業を急がねばなりませんね。ゲストをお待たせするわけにはいかないでしょう。はい、必ずや任務を完遂します。願いがあまりに強いものとなったとき、神に認められ神の目を授かると言われています。ですが私たちは例外のようですね。それは願いが足りないからなのか、それともその願いがこの世界の本質を揺るがすものだからなのか、どちらでしょう。 Also, have you met anyone evil that has had a vision? I think they actually, the Heavenly Principles does like evaluate like your intentions with power and desire and ambition. 宗神様の容体は？呼吸は安定している。治癒効果のあるお香を調合したけど効果は薄いみたいだ。生命反応も依然として微弱なままだよ。君の情報を踏まえると原因は世界樹の影響に加え、急激な力の減衰によって体内の均衡が崩れたことにあるんだろうね。体内の元素力は通常一定の速度で流れている。体はそのリズムに慣れているんだ。でもその均衡が崩れればたちまち不調をきたす。地脈と似た理屈か？過度な負荷や枯渇は活性に直接影響を与え、時に取り返しのつかない損傷を招くことさえある。生物学的な観点から言えば、力を酷使した代償は生命力で払うことになる。
送信様は今単に力が衰弱しているだけじゃなく、生命力そのものが低下しているんだ。回復させる方法はあるのか？地脈には強力な自己回復力があって、詰まりや汚染を取り除けばすぐに活力を取り戻すのだろう。だが人、いや神の自己回復力はどこまで可能なんだ？それについて話す前に一つ厄介な問題があるんだ。送信様の力を取り戻すには世界中を修復しなきゃいけないけど、送信様の力がなければそれが困難だっていうね。おいらもう話についていけなくなってきたぞ。Instead of discussing the current situation at pace, I have to concentrate hard to keep up. ティナリ師匠とセノさんの表情、すごく真剣だ。師匠がこんなに重い口調になるなんてめったにないことだよな。ティナリ。Yo, it's all the sages and this guy looks 先生、それに賢者の皆さんも。久しぶりだね、ティナリ。少し背が伸びたか？それとも耳が伸びたのかな？前者であってほしいよ、バラーズリー先生。セナ、あんたの先生は This 一 guy 緒 looks じゃな like い the のか？ guy in the newer Legend of Zelda games. 先生は世界樹の異常は近いうちに現実世界にも影響を及ぼすと言って野外調査に出かけた。いい年して相変わらずじっとしていられないのだな。どこへ向かったかわかるか？この人たちは。ちょうどいい。この機会に紹介しておこう。旅人とパイモン。この二人については語るまでもないだろう。以前スメールを助け、アザールの陰謀を阻止したこの国の英雄だ。こっちの面々と私を含めたのが現在の教英院における六大賢者だよ。私とバラーズリーは古株だが、あとの4人はアザール派が失脚した後に就任した。スパンタマット学院の賢者アルキンディ、クシャレワー学院の賢者フィルナス、ルタワヒスト学院の賢者シャキール、そしてハルバタット学院の賢者ルシュド。こんにちは。It's an honor. We'll be working together closely to resolve the crisis. お噂は可能にようやくお目にかかれましたね。想像していたよりも若いな。だが運命ですら揺るがすことのできない力を持っている。再びスメールに戻り、我々に力を貸してくれることを感謝するよ。事態が落ち着いたら一緒に写真を撮ってもらえないかな。娘の友達にイザークって子がいて、よく君たちの話をしているんだ。Like we're a bit optimistic. もちろんいいぞ。英雄が子供のお願いを断るわけないからな。早速本題に入ろう。状況は皆も知っての通りだ。現在送信様は昏睡状態にあり、民衆はキャラバン宿駅に避難している。早急に対策を考える必要がある。フィルナス、何か案はあるか？僕の意見は君たちと同じさ。データを見る限り世界中は外部から攻撃を受けたというより、演算処理の混乱によって煙を上げてる機械のような状態だ。どうやって修復するかを考える前に、まずは中で一体何が起きてるのかを突き止めないと。しかも今回の調査では送信様のお力を借りられない。俺たちには世界中に接続する権限がないが、地脈を介した情報収集ならできるだろう。つまり、待った。もしや地雷戦のやつ、それに気づいて野外調査に出かけたのか。スラサタンな聖書では、送信様が自らを情報の流れの中心に置かざるを得なかったと聞いています。世界中内部の状況は我々の想像以上に深刻なのかもしれません。世界中はスメールの平和だけでなく、テイワット全土にも影響を与えるものです。私たちはこの世界のためにも責任を持って動かなければなりません。万一に備え、いくつか別の案も考えておくべきでしょう。つまり世界樹が完全に修復不能となった場合も想定しろという。How are we gonna prepare for that? そういう可能性も起こりうると。確かにその可能性はあるが、
探索が尽きるまでは世界中の問題の解決と回復させる方法を優先して考えるべきだろう。コレイ、最初に今回の問題を察知したのはお前さんだって聞いたよ。少し話をさせてもらってもいいかい？ああ、でもなんであんな夢を見たのか自分でもよくわかんないんだ。外部から攻撃された痕跡がないのなら疲労によるものの可能性はないだろうか。金属も長く使うとそういう問題が起きるし、世界樹は何百年何千年も存在しているわけだから。その可能性はあるな。だがもしそうなら世界樹は混乱ではなく完全にダウンしてるはずだ。賢者様、大マハマトラ様、話の途中にすまない。ちょっとトラブルが起きた。トラブル？移動の途中、スメールシティに問題が起きることを信じず、こっそり戻ろうとした連中がいたのが分かった。人数は十数人だ。セクラが偵察中に見つけたんだが、精神状態がかなり不安定で、どういうわけか殺し合っていた。俺たちが駆けつけた時にはもう生きてるのは2人だけでな。1人は重傷で意識不明、もう1人は襲いかかってきたんで拘束した。そいつらがいた場所は安名遊郷の近くだ。キャラバン宿駅からそう遠くないな。先生、分かっている。世界中の混乱による影響が現れ始めたのだろう。もう安名遊興にまで及んでいるとは、まるで我々を執拗に追いかけているようだ。息つく暇さえ与えてくれないらしい。ジュライセンさんも同じことを言ってた。俺は報告に戻るよう言われて、あの人は残って調査を続けてる。俺が様子を見てこよう。We'll come with you. 俺も入れてくれ。こんな年だが自分の身を守ることくらいはできる。では別行動といこう。私たちは引き続き対策について話し合っておく。なるべく早く戻ってきてください。気をつけてくれ。今外は安全とは言えないからね。Not looking good. So it doesn't seem like we can teleport, so we have to walk there. Have I ever been here? I don't feel like I've walked this path before. I mean, it is a long time ago. Also, can we get wood? Totally getting distracted. No. Hey, at least we can, you know, do this. So we don't have to walk all the way. Or run.「これ以上先に進むのは危険よ。私たちが調べたところ、スメールシティに近づくほど未知の危険に遭遇する恐れがあるの。こやつが例の気が触れてしまったやつか？クソども、ぶっ殺してやる。Why is he going in? まったく護衛も連れずに行動するとは。よっぽど腕に自信があるようだな。これくらいなんてことないわい。それよりこっちに来て見てくれ。 This is one of the leyline flower things we saw. Leyline blossom. 地脈の湧き出し口に咲く花こそ地脈に異常が起きておる証拠じゃ。こんな色今まで見たことがない。咲いているのはここだけか？いいえ、遠くの方にもあちこちに咲いてるわ。向こうへ行くほど数も増えるみたい。There's some red ones, some blue ones. さっき The red ones have some こ sort れ of 以上 mist. 先に進むのは危険と言っていたが、どうやって向こうの状況を把握したんだ？今のところこの辺りはまだ安全で、先に進むとだんだん意識が混濁してくるんだけど、神の目を持つ傭兵ならある程度正気を保てるみたいなの。情報は彼らが持ち帰ってくれたのよ。せの覚えておるか？かつて地脈の花の解剖学についてわしが講義したこと。ああ、覚えている。あの講義で
俺は満点を取った。数年ぶりに実地講義と行こう。異常な地脈の花にはなぜ問題が生じたのかの情報が秘められておるはずじゃ。アルキンリ、君も手伝ってくれ。一緒に課題に取り組むのは随分と久しぶりじゃな。ぐずぐずしてる暇はない。早速取り掛かるぞ。何か手伝えることはあるか？ Maybe one said that Irminsul doesn't contain any information about me, so theoretically I shouldn't be affected by such anomalies. We'll have a little further out. We'll see what we can find. 助っ人は必要か？ I should be fine. あまり遠くへ行くなよ。今は何が起こるか誰にもわからんのじゃからな。後でキャラバン宿駅で落ちよう。安心しろ。お前たちが戻らなかった時は俺が探しに行く。Right. I believe blue marks the area being safe. The blue and the red is bad. That's like a withering cloud. Withering, sorry. That cloud's gathering in the sky. A sure sign that a storm is approaching. Slowly but surely, the strange weather is spreading. The rainforest creatures must have sensed that something is wrong, because they're beginning to flee too. We don't have much time left. Tanari said that to help the Dendro Archon regain her power, I need to heal Irminsul. But healing Irminsul requires the Dendro Archon's power. Is there any way to solve this puzzle? これがオアシスの心のはずよ。火種を使って灯せばアペプの元素力を補充できるわ。We need to find そう Apep. すれば体内の損傷も徐々に癒え、本来の健常な状態を取り戻せる。That's it. If we use Apep's Heart of Oasis, I'd be able to help Nahida replenish her lost Dendro Archon power without needing to rely on Irminsul. どうした？何か思いついたのか？ I've got an idea. 本当か？なら急いで戻ってみんなに知らせようぜ。 Hey, now. We barely started walking out and we're going back already. It's like playing Fallout Shelter. 無事だったんだね。もう少し遅かったら探しに行ってたところだ。ひひ、人がどんどん増えてきたな。頼もしいぞ。I haven't seen Needle yet. It's great to see you all. 進展があったから一度状況を整理しようと思ってたんだ。地脈の花を解剖して得られた手がかりによると、世界樹の内部で異変が起きているのは確かだが、そして宗神様の力以外にも実は世界樹に接続する方法がある。お前たちも覚えがあるはずだ。もしかしてアーカーシャ？正解だ。そういえばそんなものもあったな。すっかり忘れてたぜ。でもあれって停止したんじゃなかったか？アーカー社のメインシステムは確かに停止したけど、それに関連する技術が消えたわけじゃない。どこぞの誰かさんは仕事中に暇を持て余してアーカー社の説明書を隅々まで読んでいたらしいよ。誰のことを言ってるのか分かったぞ。他人を褒めるのが気恥ずかしいのなら無理に褒めなくていい。こいつを持ち上げるのは尺だが、頭の良さは認めざるを得ない。一度見たものはめったに忘れないからな。Maybe we should be praising his memory instead of his intelligence. Well, his intelligence is also worth writing down, but you know, his memory is what's important. It's more important. 今ある知識と機械に精通した僕たち学者がいれば、以前の状態にまで復元できるだろう。Yeah, we have the Akash up and running. We can have the whole, like all of Sumeru trying to figure out, like help with the situation, like share information, help think. 確かアーカー社を動かすには神の心が必要だったよね。鋭いね。神の心はアーカー社の動力源だった。それが失われている今、別の方法で補わないといけない。沈黙の伝をまだ覚えてる？あそこは今、キングデシェレト文明に関する知識を最も蓄えている組織だ。ああ、その可能性は高いな。先生や他の賢者たちと話し合った結果、世界中の混乱による影響は今も広がり続けていて、これから僕たちは砂漠へ移動する。学者たちは沈黙の伝へ、民衆にはアール村へ行ってもらおうと思う。道中はエルマイト旅団が護衛するし、アール村に着けば
キャンディスが迎えてくれることになってる。さて、残す懸念事項はあと一つだ。ああ、送信様のことだな。送信様の容体はあまり芳しくない。早急に手を打たないと。Apep is in the desert as well, so we're all going that way. 実はさっき別々に調査してた時、旅人がいい方法を思いついたみたいだぞ。本当か。へえ、さすがだな。You tell everyone about the time you and Nahida saved Apep. アムリタの専門家はどう思う？理論上は可能だよ。君たちの話によると、元素生命と元素力は別物だけど、送信様はその力を模倣できるとはっきり言ったようだからね。ならアペプにその意志さえあれば、自身の力を送信様が使える形へと変換できるはずだ。協力さえ得られれば可能性はあるということか。問題はそのアペプの態度だが。Yeah. Apep wasn't exactly friendly towards us. We'll find a way to persuade her. そうだな。前に会った時は友好的とは言えなかったけど、話を聞いてくれないわけじゃなかったし。Yeah, maybe she's had some time to think about it and, not be as angry. 今、ナヒーダは危険な目に遭ってるんだ。見捨てたりしないと思うぞ。多分。現状、最も可能性のある方法だろうね。どん詰まりだった状況よりずっとマシだな。同感だよ。もし世界樹に頼らずに送信様の力を回復させられる者がスメールにいるとしたら、それは伝説の僧侶アペプくらいだろうね。善は急げだ。早速先生に事情を説明してくるよ。先生や他の賢者たちが同意してくれたら、3つのチームに分かれて行動しよう。学者は沈黙の殿へ行ってアーカー社の問題を解決する方法を探す。エルマイト旅団は民衆を守りながらアール村へ避難。旅人とパイモンは送信様を連れてアペプのところへ。この先全てが順調にいくとは言い切れないけど、少なくとも光は見えてきた。手探りだった頃よりはずっといいだろう。異論がなければ行動を開始しよう。だが出発前に俺から言っておきたいことがある。どれほど離れていようと、見えない糸が俺たちを固く結びつけている。過去の絆は輝く明星となり、俺たちのために新たな道を切り開くだろう。Either he's building up to a joke or he's saying some kind of cheesy line. それも召喚王のセリフ？いや、これは俗召喚王のだ。何が違うんだ？よりかっこいい。確かに。実にタイミングのいい引用だね。お礼に全てが片付いたら、ここにいる全員に召喚王とその行動開始だ。Oh yeah, new battle pass because it's a new version. There we go. Right. Tinari から事情は聞いている。君たちが話し合った計画に私も賛成だ。だがそれらを同時に進めるのは難しい。民衆の移動には途中で休憩を挟む必要があるし、砂漠に行くのが初めてというものも多い。二人は送信様を連れて先に向かってくれ。後ほど沈黙の殿で合流しよう。おいらたちに任せとけ。感謝してもしきれないな。お互いうまくいくことを願っている。それでは。よし、それじゃあ出発しようぜ。確か前にアペプに会ったのは。旅人パイモン、ちょっと時間いいか？すぐ終わるから。これどうしたんだ？実は師匠に昔言われたんだ。問題を提示した後はどう解決するか考えるようにって。でも
あの夢を見てからずっと私あんまり役に立ててないだろ。みんなの話についていこうと私なりに頑張ったけど初めて聞くことばっかりで、だから何かアドバイスをもらえないかなって思って。 Now's not a great time. その気持ちオイラもわかるぜ。そんな時こそパイモンのノートスメール編の出番だぞ。じゃじゃん。オイラたちが冒険の中で見たり聞いたりしたことがいっぱい書いてあるんだ。ちょっと書き方が雑なところもあるけど、まあ読めばわかるはずだ。I have no idea what that means. You sure kept that one quiet. テイワット1のガイドになるためにオイラだっていろいろ努力してるんだ。 I think it was supposed to mean that you sure are being お humble. 前と他のやつが何を話してるのかわかんないことがあるけど、そういう時は内容をメモっといて後でゆっくり調べるんだ。すごいな。見せてもらってもいいか。クレイのためになるならあげるぞ。オイラもう一冊持ってるからな。I do have 2 copies of such a book. 旅人にあげようと思ってたんだ。いつかガイドが必要なくなる日が来るんじゃない I'm か。 on no foreshadowing, please. お別れの時に何かプレゼントしたいなって思って。でもいらなかった I think we're supposed to play to Temple of Space before this. これからもいっぱいいろんな場所に行くし、二人で一緒に同じノートを見ればいいだけだからな。 The Temple of Space surely has lore about Paimon and stuff. And Paimon is like, people believe Paimon to be the lesser version of the Shade of Space. ありがとう。でもこれ大切なものみたいだし、 The Shade of Space, 写し終わったらちゃんと返すよ。ああ、これ以上引き止めたら悪いな。 Sustainability principle. 気をつけてくれよ。またな。よし、出発だ。ナヒーダをアペプのところに連れて行こうぜ。Crouch. If you got it, oh, that's okay. We saw this like last version, but I felt like it deserved a better introduction. Now we have the introduction. I don't know why it's here though. Like, why is it here in like one of the latest Archon quests? いや、やっぱやめとくか。アペプから見たらヌビレットは人間と親しすぎる竜かもしれないし、喧嘩になっちゃうかも。 Why did he? I mean, they're both dragons, but why mention Nivelettes? The 3 teams: Apep team, A team. I guess he's above ground now. そのうち誰か来ると思っておったぞ。地脈がひどいありさまだ。世界中に何かあったのであろう。 You can view the guiding notes. So if there's any topic you're not familiar with, any character that you don't recall, like sorry, for example, Apep here, and then the sages here, then you can read it here. I mean, if people looked at the lore, then they wouldn't need to use this. Whatever. I guess it's for people who like try to pay attention to the lore but can't keep up. Nothing gets past you. I guess you can skip the explanation then. たとえ遠く離れておっても、スメールが破滅へ向かっておるのは感じ取れる。我らの故郷を奪った者たちが、今や自分たちの世界が危機に陥るのを目の当たりにするとは。歴史とは実に皮肉な巡り合わせだ。Not really us. 笑ってる場合じゃないぞ。ナヒーダがピンチなんだ。助けてくれないか。 You say no, I'm gonna beat you up at that. ほう。では申してみよ。世がブエルを助ける理由がどこにあるのか。Your survival of the world could be at stake. 竜の時代はとうに終わり、天理が治める世界へと取って。 I think we're gonna have to choose all 3 options, and she's not gonna agree at the end 天理 until の we ルー give ル a が 4th 歪み option. 始めた今、世が汝らの敵に加担しなかっただけでも慈悲深いことだと思え。忘れるな。汝らが深く愛するこの世界に
世は何の感情も抱いておらぬ。 Safety of Sumer depends on it. 勘違いするな。スメールの存亡など、世 I の knew 知っ that was like た the こと worst では option. ない。 The last two were the better one. 世 Better はこ ones. の地の神でもなければ、ここを救う守護者でもないのだから。汝らがこの地に住み着き、幾世代にもわたって繁栄していくのを黙認してはやったが、それは世がスメールに対して何らかの責任を負うという意味ではない。小さなブエル、そして汝ら、世の目には終始天理に従ってやってきた侵略者に過ぎぬ。 Pretty sure why this popped up again. 世に汝らを救う義務などないのだ。 Fine, then you owe us a debt of gratitude, and this way you can repay it. もし本当にそんなに神と人間を嫌ってるなら、かつて神に助けられた屈辱を注ぐのは君にとっても好都合なんじゃない？ Yeah, I think the last option was the right option. その理由はなかなか筋が通っておるが、世がアフマルにはめられ禁忌の知識に苛まれておった時、苦痛から救ったのはブエルであった。敵からの憐れみなど侮辱でしかないが、助けを受けながら報いぬのもまた竜王の尊厳を損なうことになろう。小さなブエル、そして小さな人間たちよ、今回は特別だ。汝らに竜王の力を見せてやろう。 Hold on, we don't have the protection of Fire Seed this time. Maybe I haven't seen a single, like, animated cutscene yet. Not. That's an awkward silence. Is silence mandatory part of an audience with a dragon? これで良いだろう。オアシスの心が彼女に絶えず生命力を注いでおる。じきに元に戻るはずだ。だがあらかじめ言っておこう。彼女の存在は世界樹と深く関わっておる。ありがとな。礼は不要だ。 Maybe your power to Nahida affect you in any way. 偽りの気遣いも必要ない。 Just like last time, it's impossible to have a normal conversation with this dragon. 竜王の力は汝らが想像するよりもはるかに強大なものだ。オアシスの心が枯渇していた時、確かに世は衰弱していたが、それならよかった。 Also, honestly, this thing is just the thing for when you deploy the shield to not get hit. Like Apep once said, the little life forms who merged with her have now been reborn. The knowledge, memories, and emotions they once had are gone. They're brand new individuals now, and yet, for some reason, they seem drawn to Paimon and me. 随分好かれておるようだな。今のは心からの称賛だ。 Think of it, I'm curious how Apep sensed the ley line anomaly from so far away and immediately guessed that something was wrong with Irminsul. But she knows something that we don't. Apep, do you know much about Irminsul? かつてのな。 Once. あの木は天理が植えたものではない。天理がテイワットに降臨する前からすでに存在していた。 Guys, it's lore. なんだって？あの頃、それはテイワットのものであり、我々竜族のものであった。その姿も、その役割も、今とはまるで異なる。当時の地脈には、馴染み深い原子の元素力が満ちていた。
天理が世界樹を奪い、手を加えて人間のために利用したのだ。それによって世界の運命を固定した天理、神々の神ヘドが出る。汝らへの恨みは決して消えぬものだ。You play that, but you still agreed to help us. 汝らで憂さを晴らしたところでどうにもならぬからな。だがいつの日か木が熟した時、我々はこの世界を奪い返すだろう。世はすでに感じておる。東吉の水の竜王はすでに簒奪者である神の手から力を取り戻したことを。まだ顔を合わせたことはないが、我らが日夜復讐の準備を進めておることを世は知っておる。I mean, no, Nouvelet intends to judge the Archons, but he... How do I say this? He views Nahida positively because she was tortured and you know, helps all the humans. それは helps the world. It's probably best if we don't tell Apep that we're still on good terms with the Hybrid Dragon. 先ほどから外が想像しいな。え、何かあったのかな。砂嵐が来た。ジンになるほど。また新たな最悪が訪れたようだ。その顔、いても立ってもいられぬようだな。ブエルは世のもとにいるゆえ安全だ。回復したら汝らのもとへ送り届けよう。おう、頼んだぜ。でもお前も気をつけろよ。言ったはずだ。汝らの偽りの気遣いなど不要だと。Oh, it's not feigned. There she goes again. We've done what we came here for, so time to check what's going on outside. これってまさかナヒーダが目を覚ましたのか。大きな声を出すな。彼女は一瞬意識を取り戻したが、また眠りについた。それはしまっておけ。考えるのは後にするといい。The statue of gods hang inverted from the heavens, but one alone is unique among them. The location is redacted. Remember, tell no one. When I touched the key Nahida handed over, a mysterious piece of information appeared in my mind. I don't know what it means or how to decipher it, but I'll firmly commit to my memory. Commit it to my memory. This must be incredibly important information. I don't know why Nahida will keep this a secret from everyone, but it's probably best that I do the same for now. ここどこだ。おいらたちどこに放り出されたんだろう。あ、わかったぞ。あっちが。Why are there so many serpents around? And also a dust devil. ここにこんなに残る必要はない。賢者は俺が守ろう。他の者はアール村へ戻ってくれ。は、セノ様。セノ、何かあったのか。戻ったか。宗神様の容体は。 He's recovering with Apep. そうか。よかった。These sandstorms. ジンニーだ。無数のジンニーが砂漠で激しい砂嵐をいくつも起こした。そのせいで沈黙の殿に通じる道も塞がれてしまっている。ティナリやコレイたちは手伝いのためアール村へ戻った。暴走しているジンニーはかなり攻撃的で、アール村もキャラバンも戦える人が必要な状況だ。悪いことが重なるね。あの大量のジンニー、一体どこから湧いてきたんだ？これまで砂漠であんな光景一度も見たことないが。
間違いなくジュラバドだな。ジュラバド？もしバラーズリーがここにいたらもっと具体的に説明してくれただろう。俺は以前砂漠を調査していた時に噂を聞いた程度だ。ジュラバドの地下には知性のないジンニーが大量に封印されていると。Been from Gribad, huh? Familiar figure comes to mind. ジュラバドこそ私の運命の地。この都に戻らなければいけない。我が主よ、申し訳ありません。もっと長くおそばにいて、あなたのことをもっと知りたかったのですが。If this quest is a prerequisite to this quest, then. リルパール。And I should take a trip there. あそこでオイラたち、友達って言っていいかわかんないけど、少なくとも旅の仲間の変なあいつを目覚めさせればジュラバドの危機を解決できるかもしれないぞ。ジンニー以外の存在にも警戒しておいた方がいい。そこにいるのはジンニーだけじゃないと。そう考えるのが自然だろう。俺たちがキャラバン宿駅に着くなり、世界中の混乱の影響が近くまで広がった。そして今度は砂漠へ移動した途端、ジンニーと砂嵐が現れたのだからな。Yeah, because they're different types of problems. ただの偶然で片付けるには無理がある。安心しろ、オイラたちずいぶん強くなったから。うわ、こいつらいつの間にオイラたちの周りに。ジンニーの影響で砂漠にいた魔物たちも活発になっているようだ。Those have Rancor instead of the silver sort of dual blade. Interesting. 行け。ここは俺たちに任せろ。よし、来て。ああ、お前。いいかい？無理はしないようにな。Didn't mean to skip Sano's speed dialogue, but sure, whatever. We changed the party setup. There were no boss here, so I don't think I need to really switch the team comp. ジュラバドからジンニーが溢れ出てる。やっぱり原因はここにあるみたいだぞ。早く中に入っていっちゃうね。騒ぐな。I don't know if I need to kill one below. I think I do. Yep, I do need to kill it. Just grab these heals. Why not? We can heal with Escafia and Farina if we need to. ジンニーがどんどん増えてく。一体どんな I think I need to kill these though. 全部片付け。目標を確認。総員警戒態勢に入れ。何？あいつらここを拠点にしてるみたいだぞ。もしかして今回もあいつらが裏で糸を引いてるのか？ジンニーとファリューが一緒にいる。どこもかしこもめちゃくちゃだな。その頭を直す。Just skip all that. あの変な装置を見たか？オイラの勘だとあれがジュラバドを破壊してあの危険なジンニーたちを放ってる元凶だぞ。目標がコアエリアに到達。支援を要請する。繰り返す。支援を要請する。増援はすぐ。気をつけろ。あいつらまた来たぞ。Got some wrong ult. Got some Nod-Krai units as well. Nod-Krai for 2 units. 手加減なし。成功だ。さすがだな。よし、先へ進もうぜ。Did I go the wrong way? I think I did.
Just destroy the machines, and I think I can. Yeah, we can somewhat multitask. We don't really have to focus on the. We don't have to kill the enemies first.どうやら私の部下ではあなた方を足止めできなかったようですね。申し訳ありません。謝ることはありません。よくやってくれましたよ。これほどの強敵を相手に今まで持ちこたえたのですから、その勇気と粘り強さは称賛に値します。はい。お前がこいつらの長官か。ジュラバドの混乱、それに世界樹の問題も裏で糸を引いてるのはお前たちなんだな。その質問にはお答えできませんね。I wonder if he's one of Dottoro's clones. まさか敵の口から答えを引き出せると期待するほど甘い考えをお持ちでしたか？うわ、こいつずいぶん鼻につく言い方するな。どう見たって今回の件はお前たちが関係してるだろう。どうしても話さないなら力ずくで聞いてやるぜ。行くぞ。あれ、旅人どうしたんだ？ What seems unusual about him? Is he trying to provoke us? This feels like a trap. Judging by the tents and supplies, it must be a more fortuitous station here than the few we saw on the way in, so where to rest? 随分と冷静ですね。単身で現れたこの元凶を前にしてもそれほど落ち着いていられるとは。敵ではありますが拍手を送りたくなります。それを言うためにわざわざ出てきたの？おや、会話の主導権を握りたいのですか？あいにくですが私からあなた方に話すことは何もありません。ここに来たのはただの好奇心です。パディの間でお二人の名前は広く知れ渡っていますからね。せっかくの機会ですから近くで観察させてもらおうと思いまして。その言い方、まるでオイラたちが見せ物の珍しい生き物みたいだぞ。まさかそれは誤解ですよ。そこに立っているのが名高い二人の英雄だということはよく存じています。いくつもの国の危機を救い数多くの仲間と出会ってきたこともあなた方の冒険には敬意を表します。唯一残念なのはその旅路が私たちの目的と相反しているということです。オイラたちに敬意？なんか変な感じだな。何もおかしなことはないでしょう。私とあなたは対立する立場にありますが、そこに根深い怨恨があるわけではありません。観察って言ってたけど何か分かった？全神経を注いで観察し理解しようと努めましたが、それでもあなた方の実力は底が知れません。私は暴力が増えてでして、ですからほら、こうして言葉で語り合いたいと思っているのです。3つの月が空に昇ってもあなた方の輝きを遮ることはできなかったと聞いていますし、私としてもわざわざ痛い目を見るつもりはありません。3つの月？執行官の博士と何か関係があるの？鋭いですね。我々の上官である執行官ドットーレはNod-Kraiで命を落としました。ですが彼が去ったからといって物事が全て止まるわけではありません。おっと、危うく口を滑らすところでした。I don't think he's an underling. I think he's like a secondary clone. 何をするつもりだ？ドットーレの敵討ちか？もう十分話しましたし、これ以上喋っても意味はなさそうですね。見たところあなた方は随分とこの地に詳しいようですが、どうやら当たりのようです。でしたらジュラバドの物語を耳にしたこともあるでしょう。ジンニーの母リルパールと3代にわたって繰り広げられた復讐の悲劇を、まさにここでリルパールはかつて聡明な者を王位へと導きました。
ですがその後、玉座についた者は例外なく権力に溺れ堕落していきました。堕落した王は国を統べる力を失い、その座にとどまり続ける資格も失います。何が言いたいんだ。あなた方の冒険を称賛したのは紛れもない本心です。ですが私の目には、あなた方の旅は常にこの世界のルールを維持するためのもののように見えます。ただ、そのルールは本当に正しいのでしょうか。皇天に座す天理は果たして聡明なのか、それとも暗愚なのか。七神が世界の全権を握っていますが、彼らが堕落しないと一体誰が保証できるのです？お前、まさかオイラたちを説得しようとしてるのか？説得私の上官もきっと試みたことでしょう。今さら同じことをしても意味はありませんよ。もし他人の言葉一つで立場を翻すようなら、そこにはもともと確固たる意志などなかったということです。私はただ個人の立場を述べ、お互いの理解を深めようとしただけですよ。今の敵が必ずしも永遠の敵とは限りませんからね。もちろん、もしささやかな陰謀があるとするなら、それは少しでも時間を稼ぐことでしょうか。すぐに襲いかからなかったのは賢明でしたね。せっかく伏兵を用意していたのですが、もう出てきてもらいましょう。ここは我々にお任せを。ええ、期待していますよ。彼を足止めしてください。私は次の計画に移ります。スメールシティ世界樹待て、全部話してから行けよ。総員戦闘準備、奴らを食い止めろ。Right, time to beat people up. 最後の言葉聞いたか？世界樹とか言ってた。絶対何か知ってるぞ。 I don't have my skill. このまま逃がすわけにはいかないぜ。 I guess the skill didn't go on cooldown when that happened. 後続部隊続け、こいつらを通すな。あの大きいのこっちで待て。もう少し耐えろ、もう少し耐えるんだ。お披露目。悪用の力を思い知りなさい。やっと片付いたな。あの謎のやつ。 I can climb on off. I was trying to press the quest marker. 見つけたぞ。諦めの悪い方ですね。逃げるな。洗いざらい話してもらうぞ。お前たち、一体何をしたんだ。 Why aren't we moving? Hammond, wait! これは。ご安心ください。これ式の罠であなた方を足止めできるとは思っていませんよ。ジュラバドに吹き荒れる砂嵐もじき収まるでしょう。次の計画を進めるのに十分な時間を稼げました。There was more than one ambush. I shouldn't have let my guard down. そう落ち込まないでください。誰かがここに来ることは分かっていましたから、あらかじめ計画を練っておいたのですよ。どこであなた方と話し、どの扉から去り、どの仕掛けであなた方を待つか、すべて計算済みです。対してあなた方は私のことを何も知りません。今になっても私の声を聞いたことがあるだけで、それさえも本物かどうかわからない状況です。ですがご安心を。これは私たちの初めての出会いに過ぎず、決して最後にはならないでしょうから。最後にもう一つ答えて。どうして博士に従い続けてるんだ。あいつは残酷な実験を繰り返してきた。自分の部下に対しても同じように。Is that energy in the back like engulfing the room? その言葉は適切ではありませんね。あなたから見れば悪党であっても友人くらいはいるものですよ。
ルールが生まれれば、そこには必ず利益を得るものとそうでないものが現れます。私も彼も世界のルールには収まらない身。そして共に新たな秩序を探し求めているのです。さようなら、旅人さん、パイモンさん。あなた方が早く脱出できることを祈っていますよ。戻ってこい。待った、あの黒いのってまさか前に冒険してた時に見たことあるぞ。人を飲み込むやつだ。A long time ago. オイラが焦って追いかけたから。Not your fault, Paimon. Let's just focus on getting out of here. 今回はあいつにしてやられたけど、次は絶対ギャフンと言わせてやるぞ。I guess we're gonna break out off screen. セノたちは北側を守ってる。ここは僕たちに任せて。こんなにたくさんのジンニーが現れるなんて、絶対 R 村に入れるわけにはいかない。ご心配なさらずに、こういう事態も私の想定内です。何か策があるの？あなたたちはご存じないかもしれませんけど、私のお仲間であるぷくぷくパープルちゃんも実はジンニーなんですの。いってらっしゃい、パープルちゃん。行きませんの？5000モラで。Yep, it's gonna be like 60 units. モラ、これ以上は出せませんわ。なるほど。仲間といっても雇ってるだけなんだね。それでも頼りになることには割りありませんのよ。パープルちゃんは口が達者ですから、あの子がチョコー。 I don't think there's much negotiating going on. And he got beat up. パープルちゃん、野蛮にも程がありますわよ。この子は私が交渉のために使わせたし。I guess Dory is here to make a quick and slash aggravate instead of pure dendro damage. 許しません。What are these new animations they added for both Kali and Dinder? Like Kali, sure. どうやら Dory, 僕た why? ちでやるしかないみたいだね。はい、師匠。But I've never found Plumpy this cute. I didn't mean to use Tainari! Why is Dory dead? Where's Kali the BTS here? コレイがア Or ビ the リアの森 BTS に slot. 来たばかりの頃を思い出すよ。子供が落としたおもちゃを拾おうとして、うっかりスピノクロコの縄張りに入っちゃったんだよね。あの時も私たちこうやって肩を並べて戦ってた。僕の記憶ではレンジャーたちを連れて君を助けに行ったはずだ I dodged that, I けど。 swear. それは言わないで、師匠。Be Nilo in the back. 先ほどの戦闘だけで貴重アイテムを12種類も使ってしまいましたわ。今月の収支報告書が怖いですわね。ティナリー、そっちの状況はどうだ？なんとか持ちこたえてるよ。でも
すぐに次の攻撃が来そうだ。何かあったの？南側が突破されて大量のジンニーがなだれ込んできたんだ。今みんなを北側に避難させてる。戦線が押されてる。もしここで不測の事態でも起きたらかなりまずいことになるね。ああ、だからそっちの状況を確認して次の手を考えようと思ったんだ。まずい、また防衛線が突破されたぞ。コレイ、君はみんなと様子を見てきてくれ。こっちは僕とドリーで守る。師匠無茶だよ。さっきは私たち3人でもあんなに。言うことを聞いて。大丈夫、心配はいらないよ。彼女、私が頼みの綱なんですの。困りましたわ。アイテムのほとんどはキャラバンに置いてきましたし、手持ちももうすぐ底をつきますの。あと少しなら持ちこたえられそうですけど。Yeah, also Nicole will help. 師匠、助けが必要かしら。どうしたのコレイ？このままじゃ遅かれ早かれアール村はジンニーで埋め尽くされるし、いつ恐ろしい砂嵐に飲み込まれてもおかしくないわ。でも一つ考えがあるの。成功は保証できないけれど。Is Nicole only speaking to Kali or is she speaking to everyone? 構わない。誰かわからないけど私たちを助けてくれ。みんなを助けられるのはあなただけよ。私はただ正しい道へと導くだけだわ。私は初めに作られた精霊、輝く巨像、創造主の目から流れる光の揺らぎである。Kali eventually recite this bit of line. どういう意味だ？理解できなくても大丈夫よ。私の後に続いて唱えてみてちょうだい。気をつけろ、ジンニーが来るぞ。私は初めに作られた精霊。うまくいきますように。私は初めに作られた精霊。輝く巨像、輝く巨像。何が起きましたの？アープルちゃんがこんなに興奮するなんて、初めて見ましたわ。これはどうして君が？コレイが唱えているものが何か知っているの？創造主の目から流れる光の揺らぎである。創造主の目から流れる光の揺らぎである。これはかつて家臣が読んだ詩だよ。しかし歴史にもほとんど記録が残っていなくて、いくつかの文献にわずかに記されている程度なんだ。コレイは歴史に詳しいのか？僕の知る限り詳しくはないよ。So ジンニーは静かになった。いや、静かというより服従している。どうやら家臣が残した詩には鎮静効果があるようだ。少なくともあいつらを落ち着かせることはできた。本当か。僕も試してみよう。私は初めに作られた精霊。Well, you're not a goddess. 来ないでくれ。もう二度と言わないから。この祈りの言葉はコレイでないと効果がないらしい。一体なぜだ？ Wait. What if the god remains in Kale are the remains of the goddess of flowers? Oh, maybe. That's certainly possible. How's it been that long and it's barely moved the wall? The only way out of here is by brute force, but too much force and the entire ruin might collapse. Mechanism room is right outside. Maybe there's a way to... 遠くから大きな音が聞こえたから、流砂がどこかの宝物庫の門でも破ったのかと思ったけど。Is it Jet? なんだ、君たちだったんだ。あれ？こ
声。ずいぶん久しぶりだね。会いたかった？ The Genshin community loves you, so. When did you get named Ben Ben? Can you guys open the wall now? まずは君たちを出してあげる。多分この装置かな。ブンブン、なんとかなりそう？よし、これで大丈夫。行こう。まずはここから脱出するよ。Uh-oh. Didn't expect that to happen. And it's going so fast now because the barrier's gone. Okay, whatever. Doesn't really matter. We get the grapple thing so that we can go faster, you know? Instead of this game. Fireのやつら逃げ足が早いな。もう影も形も見当たらないぞ。ファデュイ？あいつらまた砂漠に来たの？ああ、こそこそしちゃってさ。また何か悪いことを企んでるみたいだ。ジェイドは最近どうしてたの？私？みんなと別れた後、自分の傭兵団を立ち上げたんだ。JP。今じゃそれなりに名も売れてきてるんだよ。そうだ。少しでも気分を上げるためにいいことを教えてあげる。マシーラを始末したよ。特になんてことない。ありふれた一日に隠れ家を見つけて、あいつを絨毯から引きずり下ろしてやった。まあ相変わらずもっともらしい理屈をこねるのが好きだったけど、今回ばかりはその理屈でも命は守れなかった。Remember to wipe the blood off your hands. 君たちはあれからどうしてたの？私とブンブンのこと忘れてないよね。Also, I don't think Jet was voiced before, since she was in a World Quest and an Archon Quest. 私も時間を作って他の国を見て回ってみようかな。そういえば何しにジュラバドに来たの？オイラたち、ビルパールを探しに来たんだ。あの瓶を？あいつの力でジンニーと砂嵐を止める必要があるんだ。うまく会えるかわかんないけど、ジュラバドであんな大騒ぎがあったんだし、あいつも目を覚ましてくれてるよな。Oh man, we get to operate the chessboard. So I don't know if you need to finish the chessboard to do this, but you get one piece of these chess pieces by completing one of the structures. You know, like you know, one of these things. You know, and then you can fill this out. And you can in the normal, like in the overworld, you can use these to teleport around. I think. Also, it opens up the area nearby. この辺りの、あそビルパール。とても長い夢を見ていたようです。お久しぶりですわ、我が主よ。ああ、カラカラちゃんもいたの。なんとも懐かしい顔ぶれが揃っていますわね。我が主とお別れした後、私の体はジュラバドの地下へと溶け込み、うごめく漆黒の災いを抑え込んでおりました。それは人類の中で復讐の炎を再び燃え上がらせ、ジュラバドから安寧を奪い去ろうとしていたのです。私はそれに長く抗い、幾度となく立ち向かいましたわ。そしてある日、西の十津国で何か変化があったようで、漆黒のアビスが静寂に包まれたのです。Probably in that land. From land to the west, could you mean that land? Grobad isn't far from there. Did the abyssal presence beneath the city fall silent when we defeated
あの漆黒の力が人類を惑わす力を失ったのを確かめ、私もまた眠りにつきました。そしてつい先ほど目を覚ましたのですわ。我が主よ、なぜ再びジュラバドにいらしたのです？黄砂に埋もれた故郷がなぜまたこれほど荒れ果てているのでしょうか？手短に言うとだな、スメール、それとオイラたちの友達がピンチなんだ。悪い奴らが世界中をかき乱して、それからジュラバドの人類を解き放って、さっきそいつらを追い払ったばかりなんだけど、開いた穴をどうやって塞げばいいのか、どうすれば砂嵐を止められるのかわかんなくって困ってるんだぞ。それくらい造作もないこと。私が人類の災いを鎮め、砂嵐も散らして差し上げましょう。ありがとう、リルパール。我が主よ、礼には及びませんわ。これは私が叶えてきたあまたの願いの中でも取るに足らないものですから。Well, I guess it's trivial because it's for the betterment of others and not for selfish reasons. 砂嵐が収まった。いい天気になったね。昔言ったことを覚えてる？次はもっと明るい日に再会するって。よかったぜ。でも別に明るい日じゃなくても、オイラはお前たちともっといっぱい会いたいぞ。これでもうジンニーは出てこないんだよな。沈黙の殿に戻るか？ Yeah, let's all head back to the Temple of Silence. いいよ。せっかくだし、君の友達を紹介してもらおうかな。また新たな冒険の始まりですわね。 You can be racist again. You can be racist to Cephos and I don't know. 今なら沈黙の殿に入れるはずだぞ。早くみんなと合流しようぜ。See, I've never gone to the Temple of Silence much, but I do not remember the entrance being able to, you know, disappear when you're far away. Yet it's still doing the ここが沈黙の殿。Assistant Mage 流れ walk ジュナダンの cycle. 人から話には聞いてたけど、こんなに大きい建物だったとはね。沈黙の殿。あの方々はとうにウリンへ移ったのではないのですか？ We're gonna have to ask the people here. その案はやや危険なのではないでしょうか。あれはキング・デシェレトでさえ完成させられなかった技術だ。下手に起動すれば別の問題が起きかねない。アーカーシャ端末の代わりとなるものが見つからなければ、この方法で行くしかないだろう。この案は理論的には実現可能な上、リスクも許容範囲内だ。でも実行するなら急いだ方がいい。これほど大規模なものとなると、たとえカーベやファルザンさんのような機械に精通した学者を総動員しても、改造が完了するまでにかなりの時間がかかるだろうからね。戻ったんだね。怪我はないかい？ Mostly. この人たちは？この二人は？ひひ、ここにいる奴らはほとんどオイラたちの友達だぞ。こいつはカーベで、その隣にいるのがアルハイゼンだ。よろしく。私はジェイド。こっちはリルパールだよ。ほう、歴史上の有名人か。はじめまして。友達の友達もまた友達。そうなの？そうじゃないのかい？砂漠では違うかな。友達は信じられるけど、友達の友達は用心するに越したことないからね。でも旅人が悪人と友達になるわけないか。砂嵐が止んだということは、ジュラバドの問題は全て解決したようだな。何か分かったことはあったか？ Found the fatigues behind all this. って感じだぞ。
あのムカつく喋り方のやつにはめられて閉じ込められたけど、ジェイドが仕掛けを解いてくれてな。で、リルパールと一緒に災害を止めたんだ。そうだったのか。あなたたちがいてくれて本当によかった。つまりその人物は自分が執行官の手下でしかないと素直に認めたということか。おう、それがどうかしたのか？ When you mention it, it's a little strange. まさか敵の口から答えを引き出せると期待するほど甘い考えをお持ちでしたな。鋭いですね。我々の上官である執行官ドットーレはNod-Kraiで命を落としました。He was clearly unwilling to answer our question when we first met, so why would he admit to being Dottore's subordinate later? そいつの正体が気になるのか？それとも何か陰謀が隠されてるとでも？陰謀とまでは言わないが、後々問題になった際、責任を他人に押し付けてしまえば面倒を減らせると考えているのかもしれないな。今はまず目の前の問題を片付けよう。隠蔽工作が適当だったのは君たちに自分の素性を調べる余裕がないことを見越してのことだろう。なんだか難しい話ばっかりでついていけないよ。勝手に話してて。私とリルパールはぶらついてくるから。I just can't get used to her walk cycle. Oh no, please don't be racist. 思考の猟銃の人？まさかこんなところで会うなんてね。まあ傭兵だし、どこで会ったって不思議じゃないだろう。それよりその隣にいるのは。それで何か方法は見つかったのか？ああ、見つけたよ。ここには本当に何でもあるんだな。計画の実現性について議論と検証を重ねた結果、新しいシステムをゼロから作るのは無理そうだ。だからキング・デシェレトの霊廟にあるであろう資源を使ってアーカーシャシステムを改造することにした。沈黙の殿にある一部の資料によれば、霊廟内部には R という中枢装置が存在するらしい。学術界にこの装置に関する記録がほとんどないことから、よほど深部に隠されているんだろう。記録が事実であれば、R とその内部に秘められたエネルギーはアーカー社改造計画を支えうるものだ。ただし、この計画を実現するには技術を掛け合わせる必要があって、賢者たちが今も議論している。議論は白熱してるけど、最終的には妥協点を見つけることになるだろうね。ウリンの民は砂漠の技術を避けたがるけど、危機が迫ってる今、他の選択肢なんてない。待った、一つ気になることがあるんだけど。I was trying to do a T-shape with her hand for like a stop sign, but it's not. あの R か？だったら今は封鎖されてるんだよな。それに中は監獄みたいになってて、羊の王と時の王、それにワニの王が閉じ込められてるんじゃ。I'm trying to make a stop sign, but like さすがパイモン、すごい記憶力だね。沈黙の殿の記録によれば、R はキング・デシェレトの至高なる構想から生まれ、人間の職人と神の手によって作られた霊廟の採用に隠された奇跡だよ。でも具体的に R に何ができるのか、そもそも何のために作られたのか、その辺の情報は秘匿されていて、全貌をつかむのは簡単じゃない。以前時の王トートの神殿であの方から直接三冠神が R に閉じ込められてるって話を聞いてなかったら、そんな場所が本当に存在するなんて信じられなかっただろうね。ああ、おいらも初めて聞いた時はびっくりしたぞ。それに時の王は自分たちが R から出るためには3つの質問に答えなきゃならないって言ってたよな。覚えているよ。聖水を巡らせる者は、愛憎を消し去る者は、真偽を定める者は、だろ。そうそう、こんな時ネフェルがいてくれたらな。あいつなら時の王と関わりがあるし、いろいろ知ってそうなのに。あ、ネフェルってのはNod-Kraiでできた友達なんだ。奇遇だね。その友達ならここに来てるよ。え？
It makes sense. She's from さらに Samaria. 言うと、一人じゃない。君たちの友達を名乗る二人の女性が賢者に連絡して、みんなの力になると言ったんだ。本当？助けに来てくれたんだ。ああ、君たちが戻ってくる前のことさ。そのうちの一人はNod-Kraiに住んでいると言っていたね。もし彼女のことを言っているのなら R を突破口にするのは正解だったな。ほら、二人はあそこにいるよ。What is Nicole? A Nefer. Who is this? 手伝いに来たわよ。I was just saying Nefer's gonna say we're being loud. Oh, the timeout is being loud. 早めに出発して正解だったわね。危うく入れなくなるところだったわ。入れなくなるって？知らなかったの？スメールを覆うように見えない壁が現れて、人の行き来が遮断されちゃったのよ。もう誰もスメールに出入りできないわ。まさに陸の孤島ね。それもファリュイの仕業なのか？この件は彼らと無関係じゃないかしら。むしろ世界樹の防御機能が働いた結果だと思うわ。世界樹はテイワットの地脈の根幹で、スメールはそれに最も近い国よ。もしかするとずっと昔から世界樹には深刻なダメージを受けた際にスメール全域を封鎖して最悪がテイワット全土へ広がるのを防ぐ機能が備わっているのかもしれない。じゃあもし世界樹の影響がスメール中に広がったら、スメールの人たちは他の国に避難すらできないってことか？今のところはね。けど私はそれを防ぐために来たの。世界は今危うい転換期を迎えていて、スメールはその嵐の中心にいるのよ。こいつをスメールに戻るよう説得するなんてやるな。まあ知恵に長けて弁も立つこの私でもさすがに骨が折れたけどね。それでスメールが危ないっていうのが私と何の関係があるんだい？あんなところにまだ情が残ってるとでも？その口ぶりからして本当にどうでもいいと思っているようね。どうやら私の過去を知らないようだね。てっきり何でも知ってるのかと思ってたよ。私が知っているのはあなたの力が時の王に由来するということだけよ。彼のことであれば少しは知っているわ。彼はかつてそれなりに名の知れた月の使いだったからね。あなたの過去はその気になればいくらでも調べられるけれど、誰にだって知られたくない秘密の一つや二つはあるものでしょ。その判断に感謝するよ、ニコさん。Nod-Kraiは私が暮らす場所だからね。これまで多少は力を尽くしたけど、スメールでまた世界を救うなんて役回りを演じるのはごめんだよ。あなたが言っていることも理解できるわ。人の感情は理由もなく芽生えたり消えたりしない。でも人間の感情は複雑で矛盾に満ちている。だからこそ感情には変化が生まれるの。長い時の中で私はそれを学んだわ。そして私たち天の使いの責務は、人々が心の奥底に秘めた真の願いを叶えられるよう導くこと。だからあなたの過去に何があったのかを聞かせてほしいの。あなたを形作っているのは単なる憎しみだけじゃないと思っているから。たとえ最終的に意見が分かれたとしてもね。断る。ちょっと、せっかく感動的な雰囲気にしたのよ。ここは心を開いて話してくれる場面じゃないの？そうなのかい？あいにく空気を読むのが苦手でね。確かにあんたの言う通りだよ。私を形作ってるのは単なる憎しみだけじゃない。そうじゃなきゃ
私は今を生きることもできず、過去にとらわれ続けていただろうさ。けど、あんたの導きで考えが変わるとは思えないね。消えることのない後さ。哀れで憎い連中の血。そういう古い感情は、振り払えない影みたいなものだよ。あなたは、その影を振り払いたいのかしら。いや、むしろ永遠に覚えていたいね。結局、そういった感情や記憶が私の一部になってるんだから。Yeah, everything about you from your past, whether you like it or not, is, you know, they shaped who you are today. And, you know... そう。それなら、私の考えを聞いてみてくれない？もちろんさ。天の使いの言葉なんて、そうそう聞けるもんじゃないからね。はるか昔、天の使いがまだ大地を自由に歩き回れた頃、私は日々の生活をつまらないものだと思っていたの。単調で退屈な仕事、冷め切った他人との関係、今の方がずっと楽しいことばかりよ。でも、天の使いが滅びた後、何度もあの頃を懐かしんでしまうの。人の感情は、得てして特定の誰かや光景、あるいは物と結びついているわ。それが失われた時、記憶は瞬く間に色あせ、感情も消え失せてしまう。もしスメールが滅びて、砂漠もウリンもなくなって、憎むべき対象がこの世界から完全に消えたら、その心に埋められている記憶もゆっくりと薄れていくでしょうね。愛も憎しみもとても強烈な感情よ。だからこそそれらが失われた時、深い虚無感が生まれてしまうの。そいつは詭弁だね。前を向いて生きてる人間なら、憎んでるものが滅びていくのを見て手を叩いて喜ぶもんさ。だけど確かに私は例外だ。誰かが言ってたよ。人の記憶ってのは商人よりもずる賢くて、都合よく過去をねじ曲げようとするってね。だから現実と照らし合わせて忘れないようにしなきゃいけない。スメールは嫌いだけど、こんな形で滅びてほしいわけでもない。いいよ、少しだけ手を貸してあげるよ。ただし、見返りのない仕事はしない主義なんだ。まさか、ここぞとばかりにぼったくるつもり？さあ、どうだろうね。先に言っておくけど、そんなに持ち合わせはないわよ。どうしてもって言うなら、アリスに少し借りられるけれど。ああ、それとも、彫刻で支払ってもいいかしら。結構いい値がつくのよ。スメールまでの旅費はあんた持ちだ。それだけ？ああ、それだけだよ。いろいろと借りもあるしね。しょうがない。スメールに戻るとしよう。ヤッフォーだ。姉さん、どうしたんだ？しばらくスメールに戻るから、その間、碑文の館の代理オーナーをやっとくれ。あたいがオーナー？安心して任せてくれ、姉さん。こうして聡明な天の使いニコは、みんなのために頼もしい仲間を連れてきたのでした。めでたしめでたし。話しすぎだよ。それにちょいと持ってないかい？スメール。特に砂漠には二度と戻らないと思ってたんだけどね。まあ人生ってのはままならないもんさ。キャンディスはどうしたんだい？姿が見えないようだけど。あいつなら R 村で用事を済ませてから合流する予定だ。
Is Kali gonna talk about? Is Kali gonna realize that Nicole was the one who talked to 話 her? の途中に悪いな。今後の行動についてなんだが、僕たちはキング・デシェレトの霊廟へ向かい、伝説の R を見つけ出すつもりだ。そしてそのエネルギーを利用してアーカーシャシステムの再現と改造を試みようと思う。沈黙の殿の資料によれば、キング・デシェレトの霊廟には R と接続できる R の影というものがあるらしい。出発まではまだ時間があるから、 Kage means shadow, so 急ぐ必要はないよ。 is it a translation error or what? ところで、お二人は何と呼べば？ネフェルって呼んどくれ。普段はNod-Kraiに住んでる。あんたたち今 R って言ったね。ああ。中に閉じ込められてる三冠神の一柱、時の王とはちょっとした縁があってね。こうしてきたのも何か力になれると思ってのことさ。あんたたちさえ良ければ一緒に行っていいかい？もちろん助かるよ。ん？ネフェルは砂漠の人間なのか？どうしてそう思うんだい？あんたからどこか私と似た空気を感じる。キャンディスのことも知ってるようだし、すまん。詮索するつもりはないんだ。私はディシア。エルマイト旅団の傭兵で、いつも砂漠で活動してる。ああ、ドリーさんとは付き合いがあってね。前からあんたたちの話は聞いてたよ。今日ようやく顔を見れた。でも、隣にいる彼女は、あんたたちのことをよく知らないし。Everyone's gonna be surprised that she can use telepathy. 実は全く知らないというわけでもないのよ。Only for Kali, that is, not for everyone else. おかしいな。見間違いか？まさか伝説の腹話術の使い手か？コレイ？どうかしたの？もしかして頭の中で話しかけてきた人か？夢の内容を送信様に報告するよう言ったり、不思議な詩を教えてくれたり。ええ、そうよ。私の肩書きはたくさんあるけれど、今回はこの場に最もふさわしいものを名乗りましょう。私はニコリアン。とても長い時を生きている天の使いよ。Because there's a redeem code called Nicola Coco, so that's I thought Nicole's like full name was Nicola Coco, but I guess not. 天の使い？なんだかすごそうな響きだな。それって何なんだ？そうね。とりあえず、とても長生きな種族ってところかしら。魔人ほどとは言えないけれど、この世界の昔話には詳しいわよ。そうそう。それにすごい彫刻家でもあるんだぞ。ある意味芸術家とも言えるかもね。旅人とパイモンがそう言うならきっとすごい人なんだろうな。そこまで持ち上げられちゃうとちょっと照れちゃうわね。どうかかしこまらずに普通に接してちょうだい。ニコさん、いくつか聞いてもいいか？もちろん。あなたの心には疑問が渦巻いていて、一刻も早く答えを知りたがっているのが見て取れるもの。何を聞きたいのかもわかるわよ。なぜあなたがおかしくなったスメールシティの夢を見たのか。なぜあなたの読んだ詩だけがジンニーを沈められたのか。真実へ導いてあげることはできるけれど、それはあなたの秘密にも関わることよ。だからできれば二人きりで話させてちょうだい。 The god remains in her. I'm thinking, when would be a good time to end the stream? When would be a good time to pull for Nicole? I think now would be a good time. I think we gotta save as well. Wrong one. So let's leave. Yeah, let's take a look at Nicole and maybe Pruno? Okay, so this is how you get back to the story mode. Have we? I'm very certain we've seen this before, but I've definitely mentioned that this looks like the thing in Xenoblade Chronicles 2.
What is it? 192? I think it's 2, where you go into a special arena and meet Shulk. Not a spoiler, that game's been out for years. Like 2019, 2017? I can't remember. I think 2019 or so. Oh yeah, I assume this is a web event. We'll look at that in a bit. So for version 7, Luna 7, bug fixes for Linnea unable to use normal attacks after reconnecting. Linnea performing a charge attack on ore veins or certain terrain, we cannot quickly destroy ore. Yeah, so this one, if does affect me, this one does not. I mean, rarely it does affect me. The maintenance compensation between these two. Something your premium items right there. If you log in for like a short time after the update, get some achievements. Just, you know, look at all these, you know, like premium gems right there. Okay. So let's trial that prune first. I don't know how she works yet. I guess Lohan's gonna be in the second half of the version, huh? Prune is an animal support character who provides damage bonuses to your teammates. Is it only for animal or is it just for swirl? Eat some grass jelly. Hold on. After her elemental skill, that Prune strikes with the Witchler bell. Witchler. That's the hammer. Okay. Oh, it's the bell is on top. Okay. The Bane Hunter Oath Hammer, dealing animal damage to nearby enemies. After casting her elemental skill, Prune strikes the Witchler bell with the Bane Hunter Oath Hammer, dealing animal damage to nearby enemies. If this attack triggers a swirl reaction, then for a short duration, Prune's hammer is enshrouded by the element involved in the previous swirl reaction, causing it to undergo elemental conversion. Prune can then tap the skill again to kick the Bane Hunter Oath Hammer forward, dealing damage of the corresponding elemental type to opponents in front of her. After casting her elemental burst, Prune deals AoE animal damage via the Witcher Bell. The ball then enters the Hunter Seeker mode, then periodically attacks nearby enemies. After unlocking the Ascension talent Verdict and Punishment, if the Witchler Bell in Hunter Seeker mode deals damage to an opponent and triggers a swirl reaction, Prune will summon a Bane Hunter Oath Hammer to attack the opponent. So it's basically your Farina slash Chiari slash Sasha Scoffer, but animal, because it's now a summon that follows you. Yeah, okay. 知ってたか？物を飲み込むとき、同時に息を吸うことはできないぞ。嘘だと思うなら試してみるといいのだ。Yeah, she's a callous user. That's the I think that's a limited weapon, isn't it? Yeah, I think it's a limited weapon from an event. I think, I'm not sure. That's a new set. 30% energy. Command character has completed Witch's homework. So she is Hexray, it seems like. After they use an elemental skill, they gain Light's Guidance for 30 seconds. All nearby party members gain 20% elemental damage bonus corresponding to the equipping character's elemental type. The equipping character can trigger this effect while off-field. Damage bonuses provided by artifact sets with the same name do not stack. Interesting. The party has a Hexray effect. All nearby party members gain 40% elemental damage bonus corresponding to both the equipping character and the current active party members' elemental type instead. If both characters same elemental type, these bonuses will not stack. Interesting. So you have Hexray's DPS set and the Hexray support set. Yeah, you only want one character to have this, and that's Prune. And I guess for this team originally would have Venti on this slot instead of Prune, but Prune gives a buff. So, okay, if you have Prune or Venti, if you want just more damage, you go for Prune. If you want crowd control, then you go for Venti. That's how it is. She's very bratty and, you know.
攻撃だくらい任せて運命の変わり目劣化よっともっと激しく Yeah, Varka's weak, so they had to give him Halo Chose kill. We need to go for Durin, or like, you know, trial Durin. Well, I'll do it off screen, but you know, I'm not gonna do it on screen. Damn. Nicole is an off-field power support who provides attack bonus, shields, and coordinated attacks. So like an upgrade for Toma, for F-Star Toma. After casting her elemental skill, Nicole grants all nearby party members the Grace of Kenosis. What the fuck does Kenosis mean? Increases their attack and protecting them with a shield of blazing light. When certain conditions are met, Grace of Kenosis will upgrade to its Guidance of Theosis, further increasing the attack bonus. I assume Texaray. After casting Elemental's Burst, when the active character attack hits enemies, Nicole summons an arcane projection to perform coordinated attacks, dealing area damage of the active character's elemental type. This damage is considered to be dealt by that character. So if you have any buffs on Nicole, then, you know, the projection is buffed. Additionally, arcane projections of Hexaray characters may appear slightly different. Well, they can look different, but do they do anything different? See. Callus makes sense, so this is her 5-star that we saw earlier. Angels have heptades? Increases attack. Makes sense because she's a support, not a DPS, so she wouldn't really need crit on her weapon. Crown of the Final Scion. Attack is increased by 12% after the equipping character creates a shield. To gain Pathfinder's Light for 30 seconds, increasing your active party members' damage by 10% for every 1,000 attack the equipping character has, up to a maximum of 26%. Additionally, when the equipping character creates a shield, they can also gain Guide's Contentment, restores 13 elemental energy to the equipping character. Holy shit. The aforementioned effect can trigger once every 14 seconds and can also be triggered when any type of chest is open outside of combat. Interesting. This effect hasn't been around ever since the Adventurer set, back in like version 1, when you open the chest and you get those like white tier to blue tier artifacts. I don't think it has a purple tier at all. It gives you either energy or health for the artifacts that I mean. The weapon character may trigger this effect even when they're off-field. Hexray. Where only Hexray character is off-field in the party, they will also gain 50% of the damage increase from Pathfinder's Light. So, okay, so it has a few effects. You can give it to Sucrose for Hexray, but Sucrose doesn't make a shield, so you can't fully maximize this Catalyst. Who also has a shield and is also a Catalyst user. You can give it to what's her name? Granny. You can give it to Granny, the Cryo Granny. She can make use of the shield part, but she can't make use of the damage part. Like, at least the attack part, because she scales off EM. Well, I guess if your team needs attack, then sure. But, you know, that's not going to do much. You can also give it to Lanyan, but I think Lanyan scales off EM as well. Either EM or attack, but she doesn't have Hexray, and neither does Granny, so... No, it's basically for Nicole. I can also use it. You can only use the Hexray part. She can make use of the attack part, but she can't make use of the shield part. You probably have looked at her talents as well. Same with God, she's so cute. Same with Prune. What is it? How do you upgrade it though? So if you fulfill these conditions, another character under observation remains on field for longer than 3 seconds, or another character under observation is a Hexray character. What counts as observation? So let's look at her passive talent. When you're in Teyvat and not in combat, Nicole's charge attack becomes Emissaral Guidance. If you already have
obtain the current region's treasure compass, and restore guidance calls upon nearby Seelie to show the way, triggering an effect similar to the region's treasure compass. Effects also accumulate down in 5 seconds. This does not work in domains. Okay, makes sense. Hexarray for Nicole increases damage dealt by Hexarray characters. Projections, interesting. This is a bit complicated. Damage from a nearby character limits an opponent, causes increased effect is operated to guys with theories. Okay, so if you have some sort of on-field. Okay, so once you activate your skill, if you have an active party member that deals elemental damage, you can upgrade your shield to the Guidance of Theosis. And upgrading the shield gives the active character 300 more attack. Yeah, so basically just more attack if your on-field character deals damage with damage skill for 8 seconds. So even if your active character does not deal any elemental damage, so think of, let's say, Eula. But you have like a reduced increased skill cooldown, it will still be active. You can still get the extra 300 damage if Eula is on field for more than 3 seconds, or if your character is Hexarray. So you don't. So okay, so let's say you use Nicole's shield and you swap off of her, and I assume you use your ult somewhere in between. The moment, let's say, what's his name, Varka goes on field, the instant he goes on field, he gets the extra 300 attack. He does not need to deal any elemental damage. He does not need to be on field for more than 3 seconds. He just needs to be on field because he's Hexarray. Which is good, because sometimes you want to use your ult before your skill. For example, Varka. So, yeah. Now I get it. What her ult, though? Silent Contemplation duration. Because the Silent Contemplation is the skill duration? Ult duration, I assume? A bit complex. I will have to say that much. Okay, so the projections deal attack 4 times, and each of them deal like 500% damage, I think? 500% skill damage plus... No, they're just, what? So let's say Varka has a projection. He deals 162% of Varka's attack, plus another 300%. Either multiplying or plus. I assume multiplying by 300%. So it deals 3 times more damage. I assume one of them attacks every 5 seconds or so. The Silent Contemplation mode is Stirs, the form that Nicole takes when she uses her ult. Yeah, okay. Artifact. Oh, you are using the new set as well. Crap. I guess if you use Varka, then you're gonna use Durin anyway, bro. I assume you would use Durin. I mean, maybe instead of Bennett, you can use Durin. Yeah, instead of Bennett, you can probably use a Nicole, but I'm not sure about, how the team comp should be. Does she have hearts? They're not hearts, are they? See sparks and I think music notes? I can't tell what that is. Oh, she holds a tea. Oh, that's a teacup. It's attacking with its tea and teacup. Okay. What charge attack? Ah, okay. I don't think I have anything else to show off. It's a bit weird when she runs. I guess that's because she's tall. Yeah, about every 5 seconds or so.
Out of 5 seconds, or it scales off of how many times you attacked? And then this thing uses sucrose for some reason. Okay. この心を持って天に帰る大作気をつけて腐食神聖虚空が制圧すると劣化 We probably used sucrose first. とあっよチェンそれ物語は始まったばかりだ。私はずっとその中にいる無双の風シミュレート安全距 Hey, these are new guys. 俺についてこい Okay. Yeah, okay, Nicole is definitely good. Nicole and Prune are good on paper. I don't know if they're actually good. Do I pull for Nicole? I'm thinking. I guess I can look at some guides, or like tier lists. I guess we should also look at the banner. Is the banner called Bruce? No. Oh, have I not gotten these? I guess not. Well, there's a reminder. I think I was occupied with the... Oh, I have 40 wishes. Okay, I'm gonna look at the upcoming banners. If the next version does not have a character I want, I'm gonna use these wishes then. Genshin upcoming banners. Oh. I'm looking at the upcoming banners. Don't do it if you don't want spoilers. Oh man. Oh man. I'm very excited. I don't know if I should pull. I'm looking at the featured banners. Yeah, I'm gonna pull them now. I am going to want to pull whoever is coming up in the next few banners. I don't know how much pity I have on the standard banner. For Renee, okay. For Renee, physical DPS not that great, but you know. Oh. Guys. I think today's my day, considering how I've not been having a good day today. I woke up from a headache at 6:30 in the morning. I'm still having it now. And my joint pain started a few hours ago. So I guess this is how God is choosing to repay me. And I'll gladly take it. I'm not just gonna be like a scarred spine or something, which I'll still take. Oh! I think that's even better. Hold on. Who's that for? I need to know. I never expected to get that. I thought this was lost. One hit, increases attack by 3.2%, maximum 7 stacks effect. And only occur once every 23 seconds. On perception of the maximum possible stack damage delta increased by 12 seconds. 12%, sorry. I assume you would want to use Zhao. Because this is Jade theme, so it's and Jade, yeah, Jade is always for Anyway. Okay, so shit, I knocked things over at my table. Primordial Jade Wing Spear. Primordial Jade Wing Spear, who is at 4. Not looking at the wiki, I want to look at game 8. Good for Raiden Shogun. I'm gonna use it on her then. Okay. I mean, I have the Scarred Spine. What about the Scarred Spine then? I guess I'll look at Shogun, Raiden Shogun and see what she prefers. She would prefer the... Does not say. She prefers the catch. But here's the catch, guys. Anyway. Yeah. She would have won ER, right?
instead of crit rate. Who would I want crit rate on Arakino? It doesn't look fit Arakino's color scheme. Does it fit anyone's color scheme? It's Yao Yao, but Yao Yao is a support. Maybe Lohen? But Lohen's blue and red. I'll figure something out, guys. Anyway, let's keep pulling for now. We still have 20 wishes. Aoife. Let's have Aoife and Max consolation. And okay, yeah, her. Layla, haven't had her max consolation either. As for Nicole, hold on. I'll give me a sec, guys. Increases skill level. And increase attack. Not bad, but I'm not going to be using them. Okay, so let's again Nicole. I'm already on GameMate. Might as well just check out Nicole on GameMate. Nicole. She has a rating. I don't think she has a rating. What about on tier list? Oh, and Prune have been added. Okay. So where are they? Main tier list. She is support. Nicole is ranked SS. Okay. Okay, now. So ranked SS for support, B for exploration. B for exploration because her cooldown is 5 minutes when your compass has a cooldown of like 30 seconds? 20 seconds? I think 30 seconds or 30 to 40 seconds, I'd say. Hold on. I'm gonna pick the stuff I dropped on the ground. Okay. I guess let's look at like the YouTube vids. By look at, I mean I'm gonna look at the thumbnails and see if anyone's is calling her overpowered. I guess there's a Cat with Blue Hat video that I should look at for Nicole. Maybe like after though. Hold on. Okay. Nicole review. More versatile than you think. New best attack buffer. Seems good. No one's saying that you shouldn't pull for her or like before you pull for Nicole or something. Saved broken Varka. Is Nicole a complete disappointment? So mostly positive. Bit underrated. But mostly positive. You know what? I'll do it next time. Yeah, for next stream, I'll decide if I want to pull for Nicole. I'll probably do it in the middle of the stream or like towards the end, whatever. Yeah. Anything else I want to do? I guess we could check out. Okay, let's look at Cat with Blue Hat, and also I guess we could check out if what is I trying to say? I guess we can also check with starting to see if there's anything new since you know, new version. I guess we can also look at his Cat with Blue Hat series with the new version, and then things off. See how right he was. Well, it's a good idea to plant these things. Especially crops that give you a lot of seeds. Or like a lot of produce, because like each seed gives you each fruit gives you a seed in the overworld. Right, I need to switch that. I forgot. I need to switch and give Yehoda her space. Or presence, rather, not space, sorry.
Let's make one of you. Let's make like 9 of these. There we go. That's just for the weekly requirement. Realm Depot. Anything new? Doesn't look like it. Okay. Right, carry full hat. I'll switch you guys back to window capture in a sec. Start watching from here, I assume. The guy we saw is it is Pantalone, isn't it? You know, the badge on the chest? Hold on, can't really point. This cry icon. Yeah, I guess we start watching from here then. Okay. I gotta mute Genshin, hold on. Okay. Hidden Snowshine seems quite massive. You can see some furniture inside the train, which we can also see later. So the car's door size will likely be big enough for any character to enter and exit. Considering that their region has like 8-foot tall people, I wouldn't be surprised. If it's not big enough, it should have a smooth transition for entering the train and exiting. It's probably just like a loading screen. Like fade to black and then you just go inside or out. Probably without a loading screen, maybe. Some white smoke coming out of the engine. If Teyvat had coal, everyone would have used it by now. Interesting. Because the engine is completely sealed, it's likely powered by something else. The white smoke suggests that it's powered by generating steam. Hold on, I'll be right back. Well, they use to heat the steam. Well, there's a lot of energy sources in Genshin, let's be honest. In Fontaine, almost all those things work on Pneumasia reactions. Looks like Sunshine likely has its own form of unique energy. This makes it the fourth region with unique energy mechanics. The other three are Pneumasia for Fontaine, Phlogiston for Natlan, and Kuva for Nod-Krai. Something that the train will be used for more than transportation. Or if it's like your hub world, like a hub, like a fast travel site, and you can like put stuff in the train or something. You can see the train tracks all the way beyond the city. Because this train very likely covers the entirety of Snezhnaya. It'll probably be our fastest mode of transport in Snezhnaya. Can we use the Statue of Sevens and the teleport beacons, waypoints? There's also teased variations in the train's cars.
If I have to guess, it seems like we'll be able to customize this train. They will have a custom train design in their own worlds. Is it randomly generated, or do you get to customize it though? It'll also be like the Serenity Papa in the form of a train. I mean, you can also decorate all the Nahya's backpack. But there's no point in adding a duplicate feature, so we'll have to wait and see. There's also some other footage of the train. So the train seems to be stopping at a station. Able to drive the train and navigate stations in Snezhnaya, like Choo Choo Charles. Wait, this will be some sort of regional reputation gameplay where we become the train's driver? But there's also later mentioned multiple tracks and trains, so perhaps it won't be the case. So you can also see a huge glacier on the right side. It doesn't look like a solid cliff of ice. Climate this harsh, maybe traveling by train is just for the best. Yeah, it's so you don't get cold and stuff. Perhaps there would be something equivalent to a shoe called Dragon Spine. I mean, we didn't even get heat. Did we? I don't remember if we got heat for the volcano, but we definitely. I think we did get heat for volcano. I think we did. I don't remember. Did we? I mean, I can go right now. Did we get heat in the volcano? The ancient sacred mountain. I mean, there's some underground areas that's hot. Okay, I'm gonna go on to the volcano, like the top of the sacred mountain, and see if there's heat there. Stand like right next to some lava. It is the heat here. What about underground areas of Natlan where there's lava? Here. Sorry, you guys can see this. Like, I mean, just why they added cold. They didn't add like a sandstorm heat, like even in the desert. Yeah, there's no heat meter here. Huh. Why cold only? Where did get mine? The entire southern region of Snezhnaya. Above independent houses in the area on the left. The warm light against the cold scenery from distance is very scenic. Also look, this looks like a small village. Cow Spring Valley is amongst that. Also, if this was cold, there doesn't seem to be any flowing rivers in Snezhnaya. People probably just melt ice and snow and drink. You can see if there's a lake in this scene around the tracks. In fact, they mentioned that people can freeze outside and Snezhnaya if they don't keep moving. Anyone watch Polar Express? But perhaps the British Snezhnaya uses the train for all of their transfer needs. You see some interactive things inside the engine. Perhaps we really will be able to drive these trains. Distance, you can see some auras behind the landscape. I didn't notice that. It might have those false sky, perhaps not. Solid molecule I had short before. And even in a Winter and Night's Lazo teaser. I guess if you see what are they called again? Right. I was thinking like solar flare, but I guess they're summer related. I guess if you see an aurora, then it's Snezhnaya. See, it looks to be fortified with huge walls around it. Like a prominent building inside. It's got like double log. It's very likely Snezhnaya, the capital of Snezhnaya. But it's probably the Zatoy Palace for the citizens. On the left, there's another big building close to 3HQ. The F3 has their own fortress named Glupov near Snezhnaya. It's funny that. Most of this is the Adventurers Guild. Maybe this building is the Adventurers Guild HQ. This was also acts like the central repository of all of the guild's data. That's the repository of Catherine's memories.
find a special cafe in this place. Maybe the original or like a newer version. The other place there's a lot of burning towers in this city. What do you mean burning towers? Doesn't seem also show the burning tower at the back. Used to be part of the Crush Nix torch furnace system. What the hell is that? This form of heating technology found throughout Snitch 9. It could be the one that's powering the train. The British Snitch 9 village we saw in a tumble of space is located. We haven't gone that far yet in game. We saw a preview of what appears to be Traveler's outfits in Snitch 9 and also in the trailer where we held a gun. Remember this suggested it to be a special outfit related to our descender status. What does that mean? Did you notice something like an earpiece on the right ear? We saw that in the Snitch 9 trailer. Something similar to the Akasha system of Sumerian. Which means to prepare some task for us as a descender we will wear this outfit. Here you see we can see another outfit concept for the traveler. Look more like really Wonderland outfits. We can see what appears to be the 2 months of Fontaine. Interesting. Sense if they're not from Fontaine. I think I saw some leaks about the Snitch 9 map. It's like massive. It just straight up doubles the current map size, and that's like insane. This looks also kind of makes it much more dynamic. They can fight with the sides and join you in fights when they can. That means they already do. Isn't it about a gadget that can reshape the open world environment? What does that mean? It implied that it may be used to help other players in their world. It's interesting. So we may leave notes in. Oh, it's kind of like Elden Ring or Dark Souls. Yeah. You can finally leave Tri-Finger Butthole in the game. I don't think we learned all that much. Like, we did learn a bit, but not that much. The theory? I guess we haven't met him yet, so that's why. Well, we've seen him before, but the Traveler hasn't. I just feel like I should go back. The Troy and Pantalon seem related based on their rank and power, but both of them share a common goal of fairness in current Teyvat. The Tory wants to create an artificial god that can rival the heavenly principles. Is a means for him to prove to the world that divinity is not reserved only for the heavens. The Pantalon wants humans to have control over resources such as more instead of gods. These Marx's exclusive control over Mora brings an unfair advantage to the region. Fair exchange, to the point of wanting to overthrow the natural imbalance between gods and humans. Honestly, it's nothing worth writing home about. Just like how there's also nothing impressive about his abilities or choice of partner. Anyone who chooses to work closely with a doctor is sure to meet a nasty end. Tory's experience has always been grand. Compared to all the other Harbingers, Tory very likely spent time out of money for his personal projects. It's possible that Tory's visit to Mondstadt, as well as to Pantalon, the book entire Goth itself for 3 succeeds to use for as long as they want. Like when he first met Skirmish, Tory studied his body to create segments of himself. Tory spent many years in this research, which cannot have been cheap. We also know that this involves Irminsul parts, which aren't cheap to procure. When they went to Tory built an entire factory. With an entire fully autonomous marine guard research factory. I can say facility rather than factory. Nod-Krai Tory had an entire facility for himself to research marine arrows. In the end, even the Suitza ordered the armored Harbingers to put a stop to Tory's plans. It's still unknown if Pantalon will continue to fund Tory after this order. Pantalon knows how difficult it is to earn more given his organs, and continue to grant it to Tory to the past. Perhaps Pantalon's mutual hatred for unfairness of the world is what drives him to plans and manipulate the economy with ease, yet at the same time,
He allows his actions to be governed by the vengeance and hatred locked in the depths of his heart. Need some more painkillers. Rational people often believe themselves capable of controlling their emotions, but I believe that confidence is their greatest weakness. No, but I was born into poverty and never received anything. So made him hate the gods for unfairness. He aims to create a world where all things are fair exchange. Where humans control their resources instead of gods. Yeah, I guess that's why he's trying to control Irminsul. Can have a control in the world. Alright. First of our archon we hear about after Venti's Zaritza. At the time, Venti chose not to reveal much about her. Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from the Zepelyarny Palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. Eating painkillers. Now after 6 years with Desnaya as the next region, we'll soon be meeting her. Oh, that tastes horrible. Why? Worse than usual. Just waiting for appearance as the last Archon. The strongest military and most advanced nation in Teyvat. Gimli could easily involve the most advanced technology as well. Seelie is also described to be that of a gentle person, really. But to harden herself to achieve her goals. Oh. I spoke too soon. Just as Naya's story has always been set up to be extremely engaging. And quite possibly very tragic. The first thing that will be answered in Naya is the long-awaited mystery of Gnosis. What she plans to collect, do with them. How she's collecting Gnosis of all of the Archons and how she'll be using them in her plans. Gnosis still hasn't been collected by the Tsaritsa, so that will also be answered. She probably will go in person. Anyway, she made a mysterious contract with Zhongli in exchange for his Gnosis. We'll finally be learning about that secret contract as well. There's also Project Stuza. That Pantalona, Kilo, Tartaglia, Pusinella, and Piera are involved in. Was Tori never involved in this project considering his skills so far? Evil. He was also Fenty's friend 500 years ago, but decided to cut ties with him. Behind her not contacting our Archons will also be answered. An important thing is that that's still unanswered is her ideal among the 7. Well, it used to be love. So far, her ideal has always been seriously love. Her character's story of hardening herself. Her goals might even lead to a changed ideal in itself. Interesting. I also learned how she founded the Fatui. The difference in authority between her and Director Piero. How many decisions of Fatui have been taken by her and how many by Piero? When the two met and why Piero agreed to work for her and what cost. We also learned of the damage to the cause in Shin's few years back in his pursuit of revenge. Good. Akino's orphanage, the House of Hearth, will also be a location we'll be able to visit. Of course, Yoda's frozen grave after her death in Inazuma. These notes also mention her self-preservation mechanisms. About that. You know how Nefer released a version, before Nod-Krai, and then Kazuha released a version before Inazuma. Who else? So Sumeru, yeah, no, Sumeru released directly with Dendro, and then
Yeah, we didn't get Numazia before version, did we? Yeah, we got Lynette right off the bat in version 1, in version 0, so. So, what was I implying earlier? There's also the Adventurers Guild, headquarters of Teyvat, that we saw earlier. We know the puppet path are in and the guild's workings in this place. I can't believe it's ending. Yep, okay. Didn't really learn much again. One minute. I'm gonna watch that into theory. 18 minutes. Yeah, okay, so another 20 minutes or so. I think it's a coincidence that Tori's showing up in Lunar 7, not in Lunar 5 and 6. When Nahida is suddenly involved in Nod-Krai Archon class, let me explain where we are right now. These 3 numbers are not random and can be very much considered true in this game. Among all the gods of the ruling Teyvat, there are 3 women sisters, for which is the heavenly principles and 7 archons of the nations. So of course the person who wants to become the ultimate god has 3, 4, 7 tied closely to him. Okay, interesting. For nation we visit is Inazuma. In the first place we learn of the Tori's explosive skirmish. The fourth nation we visit is where we directly meet the Tori. The 7th region is Nod-Krai. The Tori's only showed up in 3, 4th, and 7s. Songs that play when he's on screen are also named Threefold Falsehood, 4 Unspeakables, and something to call 7 Calamities. That is a massive word. Of all the Harbingers, the ones that directly oppose the Tori, was the 3rd Harbinger that Damsel led, 4th Harbinger Knave, and Marionette the 7th. Interesting. And this is just the start of his so-called coincidences. 8th May is Kali's birthday, the one character through which we first met the Tori. And for 7th, also find the number we see in the Pyro Mavriko's animated short. Lunar-Krai continues driving after this, but no more numbers appear. So some means that the burning mentioned on the Pyro Gemstone related to the Tori's burning of the Irminsul. First, we finally learned about this name in the Pyro Gemstone. Incidentally, the Pyro Gnosis is still not claimed by the Zerta. So Tori's Reaver 7 signifies the final count for Power Archon. Difficult to imagine Tori using the Pyronosis in his plans. Rare story is never over. Even something with 3.2 sort of reaching its final chapter here, it most definitely won't be the end of our journey in Sumeru. Sumeru name card. Oh. I think the Tori's masking the name card. I guess behind the moon. Okay, so you just all loose back together. Okay, makes sense. Yep. Full circle. Okay. You can tell I'm clearly skipping a bit because we are not good on time. And how can we be sure that the 7 who wield authority over the world will not be corrupt? See examples of gods getting corrupted in Teyvat. Alright, when it comes to Archons, they're surprisingly resilient. I mean, Johnny did mention how he can do it. These Archon were existed select gods that had the strongest will against corruption. Because Vada resisted corruption in Irminsul for 500 years, in the end it cost her an existence, but she never faltered. What if the Tori were to directly corrupt a god with forbidden knowledge? This is exactly what he did at the end of version 3.2. She had dark truths with Nahida in exchange for her gnosis at the time. Now Luna, 7 of those truths finally corrupted Nahida. Interesting. You see a leaf on her head turning yellow due to this corruption. That I did not notice. It's honestly terrifying knowing just how far ahead the Tori always plans. These unique daylight blossoms that look like the Tori. I guess so, with the from the thumbnail. So have the red smoke that's seen in the withering. And likely the Tori will be using forbidden knowledge in expense of Irminsul. And 5% of the design we see in the trailer, there's a good chance this is not the Tori. So track while he's very similar to Roland's body you saw before, so just like Roland, this Tori is also just an abyssal being, like a recreation, not actually the Tori. But because of the Tori's unique tolerance to forbidden knowledge, the abyssal Tori may not even be what he aimed to become from the start.
those who became abyssal puppets. The Tory can easily stay the same thanks to his mana slumbers. So instead of the Abyss corrupting Totori to make, you know, this evil Abyss Totori do what the Abyss wants, Totori can probably still, like, be sane or something. But, like, with abyssal powers now. That's why he let himself die in the fort to enter the ley lines, corrupting with forbidden knowledge. This part is that he gets to use the memories of his deleted segments in one body. Oh, so he gets like a big form, right. So enough forbidden knowledge can be used to modify Irmin's soul to bring things into existence. But the withering that once occurred in Sumeru was a sign that the great world tree was being corrupted. This corruption allowed things that should not have existed in Teyvat to appear. This is tantamount to rewriting reality to an extent. You're saying abyssal power might be able to affect those phantoms? Infusing his memories with further knowledge, he can now influence Irminsul to change reality. Right. This way he will be able to rewrite his own fate. But the grandest experiment of all time! Being an abyss he also assumed that he can use the test of other gods. Why? Maybe recording the Irminsul is his to use. He's used this ability before to Nebra's propel who can transform into other bosses. Right. This case, Nahida is standing in front of the Muslim King Deshret. The two obelisks at the back that matches this location. Which will trigger some King Deshret technology. Probably the Akasha. Sheer sandstorm atop the structure is also something that was never explained. He is actually related to shut in the scientific sandstorm. The one talks of it containing the shreds of a grand dream. So Totori influencing Irminsul will likely be dealing with dreams again in Sumeru. Yep, we did have that happen with Kale. Also dreamed of the Irminsul being burned as well. The thing to consider is what will happen to Totori if he really does burn the Irminsul. Your outer narcos will defeat the Marana that corrupted the Varsara tree. In the end, the tree was destroyed. It was Arama who offered his life and memories to become the new Sara tree. Offering memories to grow and heal things is a very recurring theme throughout Sumeru. So who's going to be the thing that grows if the Irminsul gets burned down? What could happen when we heal the peptide dendron? Till we meet again, Lord of Dendro. It's important because it is wielded by none other than Nefarious, the ruler of life. I am the shimmering light that glows from the eyes of the Creator! Scroll streaming songbook. The greeting the goddess of flowers used when he first met Brigadier. That's a lot of words. Bound to Hydra Archons, Agaria's remains, and Cataclysm created to have the thing. Yeah, that's a massive world quest. The most important part of this is that it can make Rita, which can be used to cleanse Abyss. I'm sure that we can see Nahida using this at Rita as well. That's what it is. But there will come a day when we reclaim this world for ourselves. Who's also involved in this quest. It's a possibility of Apep sacrificing herself to create a new Irminsul. Maybe. I don't think she will, but maybe. If Apep doesn't, she may even regain her lost authority in the process. Oh, maybe. To the heavenly principles, preserving the existence of the world and its inhabitants takes priority over protecting Sumeru. An existing system enforced by heavenly principles for when the Irminsul falls. Trigger something that will prioritize Teyvat. The mean causing collateral damage to Sumeru in the process, since the nation exists atop the tree. Maybe it's the barrier that Nicole mentioned. So we have to be working with Nahida to save Sumeru when Irminsul falls. And this is where another Harbinger might get involved to help Sumeru. These degenerate rulers lost control over their nation and with it, the right to occupy that exalted seat.
Maybe it's just a different gap of wearing the same fit as Pantaloon, for all you know. Just so Dendrock and soon could be destroyed by the end of this quest. So you can see Apep at the entrance of the mausoleum of King Deshret as well, just like Nahida. I assume it's probably just Apep bringing Nahida here. Because Apep does say that she will bring her to us. Interesting is that the entrance to the mausoleum was created by Jinn of the Desert. In exchange for a Deshret building, then the city of Moon Maiden Aikanon. We see agents attacking humans in the trailer as well. With such technology, it does use synchronized Irminsul. Connect to Safe Shatranj. The chess piece here signifies all important locations in the Triple and Desert. The realization is tied to dreams as well. The main quest of the desert is also tied to slumber. The main Deshret secrets are never revealed. This is also like the branches of Irminsul are the coordinates. I guess so. With wisdom or folly. Ruins have created humans who has also sent celestial nails and killed a lot of people. However, everything they've done has all been to oppose the Abyss. The transformation of Teyvat itself was to create a world that can survive against the Abyss. Instead of predetermined fate to continue to run from the Abyss, however, they are not exactly perfect as see with Nalan and Conria. Additionally, the nature of Abyss originates from the realized fates. In a way, the heavenly principles has also worsened the Abyss of Teyvat. I would say it is a complicated problem to solve from the start. The situation in Sumeru is as described above. It is time to eliminate the remaining poison Dottore has left in Mondstadt. Looks like to be Lohan's story quest, which takes place after the latest Archon quest. Looks like we'll be visiting one of Dottore's labs in Mondstadt. This land trailer also shows the traveler walking inside the train. In the background, you can also see what appears to be a wreck of some kind. Maybe that ships that could once sail the frozen lake. This one looks like a wreckage of the train itself. Is this how damaged train parts are scattered across the map? Oh, maybe? Maybe you get a base train, and then you can salvage train parts, kind of like Choo Choo Charles or Subnautica, and then you can like use them to either for schematics or for parts, or both. Based on how travel is weird, perhaps the train connects to an alternate dimension. This scene looks like a completely different location from the last teaser, possibly the 24 Fortress of Lupov. Yeah, I mean, I noticed this. The design seems probably a first-time character. Well, we can see his face more clearly when he slows it down. Craftable weapon that he's holding. Nice to see how we can unlocking Traveler's Crown and as soon as we enter Snezhna and like Pyro, which took the whole version. Looks like the animation seems to be for the burst as well. I thought it was a skill, but I guess it's the burst. The first one looks like a deployable field like Twingo Burst. You see a mark appear on the enemy after deploying the burst. He looks like humanoid wolf body. Too much electric something as cryo. And we have seen our Ryan Grass reactions. Yeah, this I thought it's called like the cold thorn or whatever, chill thorn or whatever, but it's, I guess it's called Rhyme Grass. But yeah, it's Dendro plus cryo. Dendro, cryo, and electro. Maybe they're adding it in Snezhnaya, maybe. Officially as a reaction. Well, since there are 7 elements, the Pyro is for Nernova, the Death, 100 for Niberius, I know for Isros, so it's like time, G for Asmodee. That makes sense because a lot of geo abilities are squared. Who's Niberius though? Niberius is the icon of life, not icon, shade of life. So yeah, and then you have Nod-Krai and Electro could be linked to the heavenly principles as opposed to the shades. Interesting. Crown Archon has long ears like Nahida. People say that she might be a Fae. Yeah. The lady model. It's Holland, yeah, could be a new model as well. Appears to be a 1. Probably
Probably a callus user, maybe. This is alternate dimensions. Use this substance in the train. You did not apply before. Yankees don't like it. So Ripset gives us a gun, interesting. Neat. But learn a few things we didn't know, but you know, again, it's not everything that we didn't know. I'm not gonna watch this. I think I'm just gonna watch this, see what's new. We can skip over a lot of these. For example, we don't care about voices, guide notes. Oh, I know that. We know that. New autosave. 9 frequentoids, I believe. Yeah, it's that. Fishing limits. Yeah, I don't think it works, the chapters. Frequentoids. What's its furnishing limits? I think he just copied from like an older video. Yeah, this is not furnishings. It's the music mode. Posing. Interesting. I don't really care about the mannequin, but some people probably do. Some people do buy outfits for them. I've seen people with outfits. Cosmetics. Okay, so before you only had random cosmetics in when you use your alt, but you can't really use your alt in Master Wonderland. So now you can have a setting that lets you automatically change your set. A palette filter. Makeup screen. Interesting. Yeah, there's more avatar options now. I wonder how that works. I mean, it's probably just gonna take a photo of your. You can probably take whatever. Well, we don't really care. Access snapping. Okay, this is good. This is good, but you know it's only for Master Wonderland, so that goes for Navia and Wanderer. I have both Navia and Wanderer, but they are not built at all, so I'm not gonna get them anytime soon. In fact, we saw one of these. 30% energy recharge, and yeah, we saw that one. Why am I repeating these? Well, it's definitely for Nicole because of this effect. I don't know who this is for. I assume for the future character that I mentioned earlier. 2-step bonus increases attack by 18%. 4-piece bonus increases superconduct reaction by 80%. Reaping character attacks opponents affected by superconduct. This attack's crit rate is increased by 60%. And all new blessings may be obtained as you make your way towards Snezhnaya. I assume it's for Rhinegrass. So for Superconduct and Rhinegrass, I assume. So right now you can use this on Eula, primarily Eula, for Renee, maybe Razor. These are the 3 physical DPSs as far as I can remember. So, you know, maybe do the math. Maybe see if Eula, Razor, or Renee will be better with this set. We just don't care. New events we've kind of already seen. New story we're experiencing. Story cuts you're experiencing it. New enemy. Craftspeople improvement. I assume it's just from Master Wonderland. New recipes? Where? Are they all just from unique characters? Okay, don't show where to get them then. Okay, so he used to show them before, where you get a lot of them. Weapons, new characters, and we know there's some banners. Okay, nothing much. Okay. So yeah, if you enjoyed the stream, you know, like, comment, subscribe, follow, depending on which platform you are on. You're most likely watching on YouTube since the VOD's gonna go in about a week. And yeah. See you guys next time. I'm gonna do some dailies and then go sleep. So yep. See you guys next time. Bye bye. Be good, be well, be happy, be safe. Yep. Enjoy the next 24 hours.